14 runs Abhishek Sharma. Shubman Gill 127, Surya Kumar Yadav 72, Tilaki Sanjuki 100 plus runs ఉన్నాయి. అతను అక్షర్ పటేల్ పెట్టుకోవాలి. వీళ్ళిద్దరూ చాలా కీలకం అవుతారు. ఇవాళ చేయడానికి అభిషేక్ శర్మ కోసం నెక్స్ట్ రన్స్ వచ్చి 12 పట్టి. क्या है पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है कश्मीर के बिना इंडिया के साथ हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर के साथ कि यहाँ हमारे खाने में तुम कश्मीर से रियाज पढ़ लेना यहाँ के लोगों से काम नहीं कर इससे इसके लिए कश्मीर की फुटबॉल से मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरे सामने व्हाट्सएप की फेस पर जमे हुए हैं कैलाश जी के 1 से प्रतिशत बाउंड्री के पार भेज दिया है. 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए. హారీస్ రావు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇక్కడ సల్మాన్ అలీ అల్హా. పేస్ ఉంది హారీస్ రావు దగ్గర, కానీ పేస్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు పేసర్స్ అందరూ. ఇతను ఏం చేస్తారు, కొంచెం పేస్ ఆఫ్తోనే స్టార్ట్ చేశాడు అనిపించింది. లెగ్ కటర్ లాంటి దాంతో స్టార్ట్ చేశాడు. మనకు బౌలింగ్ చేంజ్ అండ్ పాకిస్తాన్కి మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బౌలింగ్లో చెప్పుకోవచ్చు. సల్మాన్ బౌలింగ్ చేస్తాడు, అయ్యూబ్ ఉన్నాడు ఇంకో ఆఫ్ స్పిన్నర్, అబ్రార్ లెగ్ స్పిన్నర్ తను కూడా బౌలింగ్ వేస్తుంటాడు. కాబట్టి ఆప్షన్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ రాఫ్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో చాలా ఇంప్రెసివ్ బౌలింగ్ చేసిన తన నుంచి వేసి ఉంటుంది తన దగ్గర. అండ్ 35తో స్టార్ట్ చేశాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్ చూసాం 147 దాకా రీచ్ అయ్యాడు. 133 వికెట్స్ ఉన్నాయి. మనకు కొంచెం హైయర్ సైడ్ ఉండి బెస్ట్ 4 for 18 వేసి ఉంది. కాబట్టి కొన్నిసార్లు రన్స్ అనేవి లీక్ అవుతుంటాయి తన బౌలింగ్లో. బట్ ఇక్కడ ఇలా వేస్తుంది బౌలింగ్ ఆ స్లో ఉన్న తన దగ్గర చూడాలి. గుడ్ రన్నింగ్ ఇది తిలక్ వర్మ నుంచి అవసరం. ప్రతి సింగిల్ కూడా అవసరం. ఇది 141 వేస్తాడు. 147, 145 రెగ్యులర్గా టచ్ చేసే బౌలర్ హరీష్ రావు. సో ఎనీథింగ్ 135 కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే కనుక అది ఆయన దృష్టిలో స్లో బాల్ డెఫినెట్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి. సంజు శాంసన్ కూడా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో బ్యాటింగ్ అవడం మనం చూసాం ఈ టోర్నమెంట్ అంతా కూడా. ఈ నెంబర్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఒక బౌల్ తనది అని అనేది ఇప్పుడు టోర్నమెంట్ మొత్తం కూడా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడల్లా ప్యాక్ అనేది క్రియేట్ చేశాడు. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ గేమ్ ఇది. గుడ్ షాట్ ఇది. ముందే బ్యాక్ అండ్ అక్రాస్ వెళ్ళాడు, లెంగ్త్ కిక్ చేశాడు. అండ్ దాని తర్వాత పేస్ ఉంది నా బాల్ మీద. స్లోవర్ వన్ కాదు స్ట్రగుల్ అవడానికి పేస్ ఉంటుంది, టైమింగ్ కుదిరింది. సంజు బ్యాక్ నుంచి 2వ బౌండరీ ఇది. టిపికల్ ఇనిషియల్ మూమెంట్ సంజయ్ శాంసన్ ముందే వెనకాల తీసిన క్రీజులు ఉంటుంటాడు. అండ్ దాని తర్వాత ఆ షార్ట్ బాల్ని చాలా అద్భుతంగా పిక్ చేశారని చెప్పారు. పేస్ ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పిక్ చేసి అది ఏ విధంగా బాల్ పడిన తర్వాత కొంచెం స్లో అవుతుంది పరిస్థితి అని చెప్పేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది బోల్. ఎందుకంటే స్పిన్నర్స్ వస్తున్నప్పుడు పడిన తర్వాత ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది, ఎంత స్లోగా వస్తుంది. చాలా పెద్ద టోర్నమెంట్ కూడా వేరియంట్ ఏరియా ఉంటుంది. బట్ పాకిస్తాన్ 146 కొట్టారు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో. ఇండియా 7.4 ఓవర్స్లో 49 for 3 కొంచెం వికెట్స్ వచ్చాయి. బట్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ చాలా కీగా మారేసి 322 ఓవర్స్లో మంచిగా ఉంటారు బ్యాటింగ్. అండ్ లాంగ్ టోర్నమెంట్ కాబట్టి ఆ వికెట్ వేరియంట్ ఏరియా అనేది మనం చూసాం. చాలా స్లోగా అవడం మనం చూసాం. ఎస్పెషల్లీ ఆ స్పిన్నర్స్ వేసినప్పుడు ఆ గ్రిప్ అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి కొంచెం కష్టం, ఇబ్బంది లేదు. బట్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. బ్యాటర్స్ మాత్రం ఆ షార్ట్ సెలెక్షన్ నమ్ముకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. షార్ట్ సెలెక్షన్ మీద దృష్టి సారించాలి. ఓవర్కి 6-7 వచ్చేస్తాయి. అంత కంగారు కదా, 6-7 రన్స్ అంత పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి కాదు. వస్తాయి. దానికి తగ్గట్టుగానే మళ్ళగా ఇన్నింగ్స్ ఫేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. 49 for 3. सर ये DFO कब क्या है पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. पिच అతనికి ఆడడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. పిచ్ అతనికి ఆడడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. స్పిన్నర్స్ యూజువల్గా
జైపీతో T20 ఆడినప్పుడు 28 వికెట్స్ ఉన్నాయి తనకి. బెస్ట్ 4 for 9 తెలుసు 6.5 అండ్ ఆ సింగిల్తో 50 కూడా పూర్తి చేస్తుంటారు ఇండియా. ఒక మైల్ స్టోన్ అయితే రీచ్ అయిపోయారని చెప్పుకోవచ్చు మనం. 1/3 ఓవర్ అచీవ్ అయిపోయింది. మీరు చూడొచ్చు ఫాస్ట్గా వేస్తున్నాడు. ఇక సింగిల్స్ చాలా ఈజీగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి. బట్ ఎస్ ఇండియాకి 3 వికెట్లు పడ్డా ఈ వికెట్ గురించి ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే తిలక్ వర్మ బలం శర్మ స్టార్ట్ ఇవ్వలేకపోయాడు కాబట్టి మిడిల్ ఆర్డర్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా చాలా కీలకం. ఇది సరైన టైమింగ్ కుదరలేదు. డీప్ మిడ్ వికెట్ క్యాచ్ డ్రాప్ చేసేది. కానీ క్యాచ్ అయినా డ్రాప్ చేసింది లేదా ఏషియా కప్ కూడా డ్రాప్ చేసేసాడా? ఇప్పటిదాకా పాకిస్తాన్ క్యాచింగ్ ఎఫిషియన్సీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది ఇన్ అండ్ అవుట్. సంజు శాంసన్ అవుట్ అయిపోయాడా అనే డౌట్ వచ్చింది. చాలా చాలా పెద్ద క్యాచ్. షార్ట్ బాల్ సరిగ్గా టైం అవ్వలేదు అక్కడ. సంజు శాంసన్ కొంచెం ఎర్లీగా కొట్టాడు అనిపించింది షాట్. ఇది మాత్రం ఈజీ క్యాచ్. పాకిస్తాన్కి మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక ఎక్స్టర్నల్ పరిస్థితిలో తీసుకొచ్చారని చెప్పాలి ఆ క్యాచ్ టాప్ వల్ల. ఎందుకంటే మంచి పొజిషన్లో కనిపించారు. ఇదైనా టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందా చూడాలి మనం అయితే. సంజు శాంసన్ ఎందుకంటే కీ బ్యాటర్ అని మాట్లాడుతున్నాం, ఈ పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేయాలనుకున్నాం. ఆ క్రూషియల్ టైంలో క్యాచ్ టాప్ అయింది. పార్ట్నర్షిప్ తగ్గితే అగైన్ ఇందాక అదే మాట్లాడుతున్నాం. ఆ బాల్ 6 కొట్టే బాల్ కాదు. బాల్ పడిన తర్వాత అంత పిఎస్తో రాదు. స్పిన్నర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడాలటువంటి షాట్స్ అన్నీ కూడా. చిన్న లైఫ్ ఎట్ వస్తుంది సంజుకి, యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ డ్రాప్ ఇట్లా అవుతుంది సంజు దగ్గర. అండ్ ఇమీడియట్గా చూడొచ్చు మనం రెస్పాన్స్. మంచి స్టేట్ బ్యాక్తో ఆ సింగిల్ చేయడం సంజు శాంసన్. తెలుసు ఈ నాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫైనల్ మ్యాచ్ హై ప్రెషర్ గేమ్. కొంచెం స్ట్రగుల్లో ఉంది ఇండియా. ఇక్కడి నుంచి రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నింగ్స్ అయితే అవసరం. అక్కడ తిలక్ ఒక అండ్ సెల్ఫిక్ బ్యాటింగ్ చూస్తాం. సంజు శాంసన్ కూడా అన్నట్టు ఓపెన్లో ఉంటే బాగుంటుంది. ఇక్కడ 54 for 3. India's got talent. Talent who was in our talent nowadays. Sunny Live on Sunny Entertainment Television. सर ये AFO कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर के साथ यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड बना. यहाँ भी लोगों को सिर्फ काम नहीं इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस करते हैं. for 3 required on at 8.5. ఈ ఓవర్లో ఏం చేస్తారు? సై మయూబ్ వచ్చాడు అటాక్లోకి. బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి ఆడటం. బాల్ పడితో స్లోగా కూడా వస్తుంది. లేట్గా కూడా పిక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అబ్రార్ని. అండ్ అలాగే సైడ్ని కూడా సంజు శాంసన్ రిటర్న్ చేస్తా బౌలింగ్ అంటున్నాడు అక్కడ. అక్కడ క్యాచ్ అయితే డ్రాప్ అయింది. అయూబ్కి 16 వికెట్లు. ఈ టోర్నమెంట్లో బాగా బౌలింగ్ చేశాడు. ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ పాకిస్తాన్. ఇంపార్టెంట్ అయింది క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. సంజు శాంసన్ స్టిల్ ఆడుతాడు కాబట్టి గుడ్ సైన్ ఇండియాకి అయితే. తిలక్ వేరే అంటే ఇద్దరు 15 ఓవర్స్ దాకా ఆడుతున్న ఒక 110 దాకా రీచ్ అయినా కూడా సేఫ్ పొజిషన్లో అయితే ఉంటారు. అండ్ బ్యాటింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇండియాకి ఈ మ్యాచ్లో చూస్తుంటే. రింకు సింగ్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్లేస్లో రావడం. బ్యాటింగ్ చాలా డీప్ ఉంది. ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఎంతవరకు తెలిస్తే అంత మంచిదే. అక్షర్ అండ్ రింకు గట్టిగానే కొట్టగలరు కూడా. దూబే కూడా తర్వాత రావడానికి ఈ పార్ట్నర్షిప్ డీప్గా తీసుకెళ్ళాలి మ్యాచ్ని. ఇంతకు టెస్ట్ కూడా ఇండియా అండ్ టెంపర్మెంట్కి సడన్లీ ఫైనల్ ఈజీగా గెట్ చేసే మ్యాచ్ అనుకుంటున్న సమయంలో ఇలాంటి కొన్ని కప్స్ రావడం చూడాలి ఎటువంటి క్యారెక్టర్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుందని. సోఫార్ 3 వికెట్లు పడిన తర్వాత నిజంగా ఈ పార్ట్నర్షిప్స్ కలగలేదు. చేసిన బౌండరీస్ ఇలా 24 వికెట్, శాంసంగ్ 24 వికెట్, 6 వికెట్ ఆడిన 33 బాల్స్లో కేవలం 5 బాల్స్ బౌండరీ దాటాయి. బట్ అదర్వైజ్
అంతకు మించి పెద్దగా ఆడడానికి ట్రబుల్ అయితే కనిపించట్లేదు. పుష్పాన్ని స్ట్రైక్ రొటేషన్ జరుగుతుంది అండ్ బౌండరీలో 20 డౌన్ బౌట్ వచ్చేయండి అది దాని తర్వాత కేవలం 6 4 స్ట్రైక్ రొటేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ చూపిస్తారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్ కూడా అండ్ ఏ బాల్ని టార్గెట్ చేస్తారు అది కూడా చాలా క్రూషల్. ఎందుకంటే రిక్వైర్డ్ అంటే మెల్లిమెల్లిగా 8.7 దాకా వెళ్ళింది కాబట్టి ఒక బాల్ని ఖచ్చితంగా టార్గెట్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు చేస్తారంటే చూడండి డ్రిల్స్ బ్రేక్ తర్వాత మామూలు అసెస్ చేసుకుంటారు ఏంటి పరిస్థితి అని. ప్రస్తుతానికి తగ్గే మనం మాట్లాడుకుంటే 89 కావాలి ఇంకా గెలవడానికి. ఫైర్ పవర్ లేక దాకా 7 దాకా బ్యాటింగ్ ఉంది టీం ఇండియాకి. ఈ పరిస్థితిలో ఇండియా డెఫినెట్లీ బిహైండ్ పాకిస్తాన్, ఇందులో డౌటే లేదు. అండ్ చాలా పెద్ద గ్యాపే ఉంది. పాకిస్తాన్ ఆల్రెడీ 85 కొట్టుకుంది చేస్తుంది, 57 రన్స్ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. బట్ లాస్ట్ 10 ఓవర్స్లో పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా కొలాప్సారో మనం చూసుకుంటాం. కేవలం 60 పరుగులు మాత్రమే పట్టగలిగింది. ఇండియా అది కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. 58 for 3 ఫిక్స్ బ్రేక్. Gemini, my skin's dry but sticky from the heat. What here could help? I see a light hydrating essence. That'll be great. Now this is the gem. अरे की टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का। वो भी हर घंटे और साथ ही मिलेंगे एशोर गिफ्ट्स भी। एक मिनट सोने को स्वाद ऑफर। In a country that loves its SUVs, meet the tire that is every SUV's choice. MRF Water. Presenting 003. Direx's thinnest condom ever. मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के 1 से 1% बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा। The biggest night of football. You can't miss. 3 giants. Renewed. Rebirth. Reignited. Witness the night of pure football drama. UEFA Champions League live on Sunil and Sun Sports Network. The UEFA Champions League is brought to you by Opel and Pepsi, UEFA Champions League official sponsors. फिर से जंग पड़ी है आज वो हुनर की हवा और एक ही सवाल पूछती है बता तुझमें अलग है क्या? Oh my God! India's Got Talent. Tara Kubasena Tare Nobody. Sony Live on Sony Entertainment Television. सर ये DFO कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे हो? हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर के साथ ये यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड में यहाँ भी लोगों को सिर्फ काम नहीं सकती इज्जत भी मिलेगी। इसके लिए कश्मीरी पर से पड़ी चांद तारों पूरी हासिल कर फिर घर आना चाहो। Kitchen fittings by Uso makes the world go. Ultra-Film Pen Condoms, India's #1 brand. Correct. The taste of success. మరోపక్క పాకిస్తాన్ షైన్షా అఫ్రిది ఫహీమ్ ఇద్దరు అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశారు. కొంత బాల్ తో వికెట్ తీశారు. నవాజ్ ఒక ఓవర్ అండ్ హ్యారిస్ రాఫ్ ఒక ఓవర్. క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. వెరీ రేర్ ఈ టోర్నమెంట్ లో మనం పాకిస్తాన్ నుంచి చూడడం. అది బ్రేక్ తర్వాత తిరిగి స్వాగతం. అబ్రార్ తన సెకండ్ ఓవర్ బౌలింగ్ చేయడానికి 89 రన్స్ కావాలి. ఈక్వేషన్ ఏం పెద్ద డిఫికల్టీ లా కనిపించట్లేదు, కానీ వికెట్స్ లూజ్ అవ్వకుండా ఈ పార్ట్నర్షిప్ ముందుకెళ్ళడం ఇండియాకి చాలా అవసరం.
షాట్ కొంచెం కుదురుకున్నారు కాబట్టి ఇద్దరు ఫ్రీగా కనిపిస్తున్నారు. నార్మల్ క్రికెటింగ్ షాట్ మధ్యలో ఒక బౌండరీ వస్తే ఆ రన్ రేటింగ్ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్ లో గౌతమ్ గంభీర్ అని చెప్తున్నాడు. నార్మల్గా ఇద్దరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నాడు, ఎలాగ ఆడాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే తనకు అలవాటే. ఫైనల్స్ లో బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది తనకి. 2007 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ అండ్ 2011 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ లో హైయెస్ట్ స్కోరర్ అక్కడ చెప్తున్నాడు. రన్ రేట్ 1 ఎంత వచ్చి అంత 8-7 వరకు ఉందంటే ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ వికెట్ మీద బాల్ వేగంగా రావట్లేదు. మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ ఏం తెలిసిందంటే ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ వికెట్స్ తీస్తారో స్పిన్నర్స్ ఎఫెక్టివ్గా కనిపిస్తుంటారు. వేరే ఇండియా కొంచెం స్ట్రగుల్ అయింది స్టార్టింగ్ లో, కానీ స్పిన్నర్స్ వచ్చి మంచి కంబ్యాక్ చేశారు, వికెట్ తీశారు. మరొకసారి చూడొచ్చు అక్కడ క్లియర్గా కెప్టెన్ కోచ్ గంభీర్ ఇద్దరు బ్యాటర్స్ కి ప్లాన్స్ ఏదో చెప్తున్నాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లాన్ తో వెళ్ళడం. షాట్ చక్కగా కనెక్ట్ అయిందా? yes 6 రన్స్. వావ్, తిలక్ వర్మ జస్ట్ అలా టచ్ చేశాడంటే పెద్దగా హిట్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు. సెట్ అయ్యాడు, బాల్స్ ఆడాడు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ కనెక్షన్. రెండో 6. లెంత్ బాల్ ఎప్పుడో దగ్గర కనిపించిందో చాలా వేగంగా మంచి స్వింగ్ స్పీడ్ తో దాన్ని కనెక్ట్ చేయగలిగాడు. ఫ్లాట్ గా కొట్టాడు. చూడొచ్చు అది లెంత్ బాల్ కాబట్టి 77 మీద 6 ఎప్పుడైతే అది మధ్యలో తగిలిందో క్లియర్ గా తెలిసింది విక్టరీ అవుతుందని. ఇది స్మార్ట్ బ్యాటింగ్, ఒక గొప్ప బ్యాటర్ కునే లక్షణం. బౌండరీ వచ్చిన తర్వాత సింగిల్ తీసుకొని నాన్ స్ట్రైక్ లోకి వెళ్ళిపోవడం. మరొకసారి చూడొచ్చు 6 స్ట్రైక్ వేద్దాం అనుకున్నాడు. లెంత్ బాల్ దొరికింది, చక్కటి స్ట్రైక్ తీసుకున్న తర్వాత ఫ్లాట్ గా కొట్టాడు. అది బౌండరీ బయటికి. సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు అబ్రార్, ఏంటిది ఇలా కొట్టావన్న విధంగా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్. తిలక్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ లో ఇది సంజు శాంసన్. ఎందుకంటే తను కూడా ఒకసారి సెట్ అయ్యాడు, పెద్ద షాట్స్ కొట్టే సత్తా ఉన్న బ్యాటర్. అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ బౌలర్స్ అందరూ కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు. సో ఇదే కదా ఇలాంటి ఇన్నింగ్స్ చాలా అవసరం కూడా. నా ఫేవరెట్ షాట్ ఇది. పిన్ ఎప్పుడైతే లెంత్ బాల్ వేస్తారో దాన్ని మిడ్ వికెట్ పైన నుంచి కొట్టడం, స్విచ్ హిట్ కూడా ఆడగలడు. డిఫరెంట్ వికెట్ అది. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, కానీ ఈరోజు ప్రెషర్ గేమ్ అంటున్నాం, కొంచెం గ్రిప్ ఉంది వికెట్ మీద. ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం. సెట్ అయిన బ్యాటర్స్ గురించి ఇది ఉంటుంది, ఏదో ఒక బ్యాటర్ ఆఖరి ఉంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సైడ్ లో 3 ఫీల్డర్స్ ఉన్నారు. తిలక్ బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే 2 రన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ సింగిల్ తోని 69 for 3. मैं हूं अमिताभ बच्चन, BBC के पेविलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कम्प्यूटर जी के 1 बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए खेला। व्यक्तिगत காலத்தை கூட குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணோட பேசும்போது சந்தேகப்படுற வித்தியாசம் ஏதாவது தோணுச்சா? இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது. இஷ்டப்பட்ட படம் வராது. हमारे देश की गलियों में కొంచెం ట్రికీ బౌలర్, రైట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్, ఆర్థడాక్స్ బౌలర్. కానీ అన్ని రకాల బాల్స్ వేస్తుంటాడు. లెగ్ స్పిన్ వేస్తుంటాడు, క్యారమ్ బాల్ వేస్తుంటాడు. చాలా వాచ్ఫుల్ గా ఆడాలి ఇద్దరు బ్యాటర్స్. షాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇన్నింగ్స్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాడు తిలక్ వర్మ, యంగ్స్టర్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అండ్ ఆ సింగిల్ తోని 50 పరుగుల భాగస్వామ్యం కూడా పూర్తి చేసుకున్నాడు. ప్రెజర్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే ప్రెజర్ సిచ్యువేషన్ లో ఇలాంటి నాట్స్ ఆడుకుంటారు, అది కూడా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది. కామ్నెస్ అక్కడ క్లియర్గా ఇద్దరు బ్యాటర్ దగ్గర కనిపిస్తుంది. సో అది దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఇందాక మనం అన్నట్టు ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ పెరిగి కొద్ది ప్రెషర్ బౌలర్స్ మీద ఉంటుంది, రూల్ బాల్ దొరుకుతుంటుంది. ఈ బాల్ మన దగ్గర కదా మెల్లిగా వేస్తాడు, పైకి వేస్తాడు. శాంసన్ అక్కడ ఏమైనా షాట్ మిస్ చేశాడా? ఎందుకంటే ఒక షార్ట్ పిచ్ బాల్ ని పెద్ద షాట్ కొట్టడానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ క్లియర్ గా క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. 32 రన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ తిలకవరం. అది కేవలం 28 balls 16 balls 18 సంజు శాంసన్ ది మంచి అవకాశం దానికి ఈరోజు హీరో అవడానికి. అద్భుతం, చాలా చక్కటి ఫీల్డింగ్. ఫీల్డింగ్ అని మంచి కాల్ కూడా అక్కడ.
మిస్ఫీల్డ్ లెఫ్ట్ పరిగెత్తకూడదు కెప్టెన్ అనిమేటెడ్ గా కనిపిస్తున్నాడు అక్కడ సల్మాన్. ఫుల్ టాస్ టైం కుదిరింది అనుకున్నాడు కానీ అక్కడ మంచి ఎఫర్ట్ కెప్టెన్ నుంచి. బ్యాలెన్స్ లేదు కాబట్టి అంత వేగంగా రాలేదు. కేవలది కొంచెం 100 తిరుగుతుంటుంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఈ పార్ట్నర్షిప్ మరోసారి చూడొచ్చండి. సంజు శాంసన్ రావుతో ఒక గ్లోరియస్ కౌంటర్ కొట్టాడు. దాంతో వినయ్ వర్మ టాక్కు పంచ్ చేశాడు. ఇది స్మార్ట్ బౌలింగ్ అడుగుతున్న సాయం బ్యాటింగ్ అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోయినా బౌలింగ్తో వాళ్ళ టీంకి మంచి బ్రేకులు ఇచ్చాడు. డాట్ బాల్స్ వేశాడు. వేరియేషన్స్ కొనసాగించాడు. కదా ప్రతి బాల్ డాట్ బాల్ సింగిల్ వచ్చిందా ఆ రన్ రేట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. పాకిస్తాన్ అంత డిసిప్లిన్ బౌలింగ్ చేశారంటే ఇప్పటి వరకు ఒక ఎక్స్ట్రా కూడా ఇవ్వలేదు. కొంచెం షాట్ ఉంది, తగిలిందా లేదా? తగిలింది. అండ్ 6 runs. శాంసన్ తిలక్ వర్మతో పాటు తోడయ్యాడు. లాస్ట్ ఓవర్ లో తిలక్ వర్మ, ఈ ఓవర్ లో సంజు శాంసన్. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ ని రిలీవ్ చేయాలి. కొంచెం షార్ట్ పిచ్ వేశాడు. అది కొంచెం వేగంగా వేయడానికి వెళ్ళాడు. దొరికింది అది ఫ్రంట్ ఫుట్ మీద 85 మీటర్ 6. అది ఇక్కడ ట్రై చేశాడు. వేగంగా వేయడానికి వెళ్ళాడు. ఎప్పుడైతే మెల్లిగా వేశాడు కష్టం అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వేరియేషన్ వేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ చాలా షార్ట్ పడింది. టైం దొరికింది సంజుకి. దాన్ని బౌండరీ లైన్ పైకి ఒక 85 మీటర్ 6కి సాధించాడు. మంచి షాట్ ఇది. తిలక్ అండ్ శాంసన్ ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నారు ఇద్దరు. బ్యాటింగ్ 76 for 3. வெற்றிக்கு காரணத்தை கூட குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணோட பேசும்போது சந்தேகம் படப்படும் வித்தியாசம் தோணுச்சா? இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது. मैं हूं अमिताभ बच्चन, एबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के 1 से 1 क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा। 76 for 3. 12 overs తర్వాత ఇంకా 71 runs కావాలి. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద టోటల్. అబ్రార్ అండ్ సైన్ కి ఒక షార్ట్ బాల్, పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, సరిగా ఎలివేషన్ లభించలేదు. అక్కడ క్లియర్ గా అది పెద్ద సైడ్, ఈ గ్రౌండ్ అన్నింటికంటే పెద్ద సైడ్ కాబట్టి అక్కడ ముగ్గురు ఫీల్డర్స్ బౌండరీ లైన్ మీద పెట్టడం, వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్ మరొకసారి. ఇది బ్యూటిఫుల్ కవర్ డ్రైవ్. తిలక్ వర్మ మీద పంచ్ గురించి మాట్లాడాం. బాల్ దగ్గర అడిచాడు. ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ టైం ఉంది దాన్ని కేవలం దాన్ని బౌండరీ లైన్ బయటికి స్విచ్ షాట్స్ ఆడగలడు. లెంత్ బాల్స్ ని సంజు ఒక షార్ట్ ఆఫ్ జాబ్, దాని తర్వాత ఒక షార్ట్ పిచ్ బాల్ దొరికింది. దాన్ని లాంగ్ ఆన్ పైన నుంచి పెద్ద 6. సంజు శాంసన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టైంలో ఇంపార్టెంట్ నాక్ ఇండియన్ టీమ్ కి 20 పరుగుల దగ్గర 3 వికెట్లు కోల్పోయారు. దాని తర్వాత వీరిద్దరు తిలక్ వర్మ యంగ్ ఉన్న 2 సెంచరీలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సౌత్ ఆఫ్రికన్ కండిషన్స్ లో. అండ్ ఇక్కడ తను ఏంటో నిరూపిస్తున్నాడు. తను ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ ఇండియన్ టీమ్ కి. ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ లో ఇలా ఆడగలరు. అండ్ లెగ్ సైడ్ లో ప్యాక్ చేశారు. డీప్ స్క్వేర్ లెగ్, డీప్ బిట్వీన్ కొద్దిగా వైడిష్ అండ్ లాంగ్ ఆన్ కూడా వైడిష్ గా ఉంది. ఇది ఛాన్స్ ఉంది. ఛాన్స్ క్రియేట్ చేశాడు. క్యాచ్ కి ఈజీ క్యాచ్. సంజు శాంసన్ స్వీప్ షాట్ ఆడదాం అనుకున్నాడు కానీ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేయడంతో ట్రాప్ అయిపోయాడు. పెద్ద పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ అయింది. ఇది అంటున్నా కదా, మెల్లిగా వేశాడు. ఆఫ్ స్టంప్ వేశాడు. పెద్ద షాట్ ప్రయత్నం. ఇక్కడ ప్రతి ఓవర్ కూడా రన్స్ కావాలి. 9 runs పైన కావాలి కాబట్టి స్మార్ట్ బౌలింగ్. అదే కదా, మెల్లిగా వేశాడు, బయటికి వేశాడు. చిన్న పట్టు అనేది పెద్ద షాట్ ప్రయత్నించాడు. అది హెచ్చు తగిలింది. సింపుల్ క్యాచ్ ఫర్హాన్ కి. ఈసారి కొంచెం తన స్టైల్ వచ్చింది కదా అక్కడ. సంజు శాంసన్ ఒక 24 తర్వాత 77 for 4 ఇండియా. Gemini, my skin's dry but sticky from the heat. What here could help? I see a light hydrating essence that'll be great. Now this is legit.
இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது. मैं हूं अमिताभ बच्चन केबीसी के पवेलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा। న్యూ బ్యాటర్ శివం దూబే. ఒక పాజిటివ్ అంశం ఏంటంటే అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు తను ఎక్కువ ఉన్న ప్రతిసారి తను ఆడిన లాస్ట్ 35-37 మ్యాచెస్లో తన టీంలో ఉండి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఉన్న మ్యాచ్లు అన్నీ గెలిచాయని. తిలక్ వర్మ విషయానికి వస్తే 13 ఇన్నింగ్స్ చేజెస్లో 7 నాట్అవుట్స్ అన్నవి. స్మార్ట్ బౌలింగ్ అబ్రామ్ దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు కదా, ఆ ప్రెజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, మధ్యలో వికెట్ ఇంపార్టెంట్ వికెట్ తీసాడు, మెల్లిగా వేసాడు, బయటకు వేసాడు. 30 మ్యాచెస్లో 548 రన్స్ ఉన్నాయి, 137 స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది, 450s. పాకిస్తాన్ మీద 63 నాట్అవుట్ తన హైయెస్ట్ స్కోర్. బ్రిలియంట్ షాట్ అనుకున్నాడు కానీ అక్కడ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. కదా ఇలాంటి డాట్ బాల్స్ అన్ని కూడా చూడొచ్చు కదా, అక్కడ హిందీగా వేశాడు, బయటికి వేశాడు, ఎప్పుడైతే షాట్ ఆడాడో తనకు తెలుసు కనెక్షన్ కుదరలేదని. సింగిల్తో తన ఖాతా ఓపెన్ చేస్తాడు అక్కడ శివం దూబే. తిలక్ వర్మ చేజెస్లో మంచి యావరేజ్ ఉంది, మంచి స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది, 65 యావరేజ్ ఉంది తనకు T20 చేజెస్లో. బట్ ఇప్పుడు మొత్తం భారం అంతా తిలక్ వర్మ మీదనే ఉంది. యంగ్స్టర్ మోయలేనంత భారాన్ని మోస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు ఇండియన్ ఇన్నింగ్స్ని. లెగ్ సైడ్లో ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది, ఆఫ్ సైడ్లో కూడా. 78 for 4. मैं हूं अमिताभ बच्चन केबीसी के पवेलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा। सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है कश्मीर के बिना पूरा इंडिया के जरूर हमें प्रोफेशनल फुटबॉल के साथ ये यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मटन बना। यहाँ पे लोगों को सिर्फ काम नहीं इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से त्रास है। మంచి పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేసి తిలక్ వర్మ అండ్ సంజు శాంసన్ మధ్యలో వచ్చిన పార్ట్నర్షిప్ కి జస్ట్ బ్రేక్లు వేశాడు అబ్రార్. వైడిష్ బాల్ వేసి పెద్ద షాట్ కి ఇన్వైట్ చేశాడు, పాయింట్ లో దొరికిపోయాడు సంజు శాంసన్. 69 కావాలి ఇండియాకి. షార్ట్ బాల్ వీళ్ళంతా కూడా ఎంచుకున్నది షార్ట్ వేయాలి, వైడ్ వేయాలి, ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద బౌండరీస్ చాలా పెద్దగా ఉండడంతో. అదంటారు కదా, ఎక్కువ ట్రై చేయట్లేదు. మామూలుగా ప్లాన్తో వచ్చిన తర్వాత మెల్లిగా వేస్తున్నారు, కొంచెం వైడ్ వేస్తున్నారు మీరు అన్నట్టు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇండియాకి ప్రతి ఓవర్లో 2 పెద్ద షాట్స్ కావాలి, బౌండరీస్ చేయాలంటే. 6 వస్తున్నాయి కానీ బౌండరీస్ రావట్లేదు కాబట్టి స్మార్ట్ బౌలింగ్ అదంటున్నారు కదా. ఫుల్ లెంత్ బాల్ వేస్తున్నారు, జస్ట్ షాట్ వేస్తున్నారు, ఎక్కువ ట్రై చేయట్లేదు, ఫీల్డ్ ప్రకారం బౌలింగ్ వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పెద్ద హిట్స్ కొట్టే సత్తా ఉన్నారు. అదే మరోసారి చూడొచ్చు, ఇది షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ వేశాడు, మరోసారి షార్ట్ పిచ్ బాల్ ఇక్కడ క్యాచ్ డ్రాప్ అయినట్టు అనిపించిన తర్వాత మరొకసారి ముందరికి రానివ్వలేదు. జస్ట్ వికెట్ వేశాడు, లెంత్ బాల్స్ వేశాడు, మెల్లిగా వేశాడు. పెద్ద షాట్ ఆడటానికి ఇన్వైట్ చేశాడు, ఎప్పుడైతే పెద్ద షాట్ ఆడాడు బాల్ దగ్గర లేడు కాబట్టి ఈజీ క్యాచ్. అది అదంటారు కదా, ఇలాంటి సింగిల్స్ వస్తే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఏదో చోట ఒక 6 అయినా రావాలి, బౌండరీ అయినా రావాలి, ప్రతి ఓవర్ 10 runs per over కావాలి. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ కాస్త 10 దాటింది, జస్ట్ ఓవర్ 10. ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు, ఇది పెద్ద షాట్ ఆడాడు. ఒకసారి పాకిస్తాన్ బౌలర్స్ కూడా చూడాలి, ఎందుకంటే షాహిన్ షాకి 1 ఓవర్ ఉంది, ఫహీమ్కి 1 ఓవర్ ఉంది, నవాజ్కి చాలా ఓవర్స్ ఉన్నాయి, రాఫ్కి ఇంకా 3 ఓవర్లు ఉన్నాయి. మేబీ ఆ సయీమ్ని అక్కడ కంపెన్సేట్ చేస్తున్నట్టు ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్తో.
ఇక్కడ ఇంకా ఒక ఓవర్ ఉంది, అబ్రార్కి సేమ్ కూడా ఇంకా ఒక ఓవర్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కువ బౌలింగ్ వేయచ్చు, ఎందుకంటే రన్ రేట్ పెంచే దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి. జస్ట్ టాట్ ఆఫ్ అండ్ బాల్ చూస్తున్నారు కదా, ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్ స్పాట్ ఆన్. తెలివిగా ఉంది ఈరోజు సల్మాన్ ఆగా క్యాప్టెన్సీ కూడా. ఎందుకంటే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ లాస్ట్లో ఎక్కువగా వేస్తే ఆ స్లో రన్స్ వేస్తున్నారు కాబట్టి వికెట్స్ తీసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇద్దరికి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్కి ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఇస్తే పెద్దగా ఆడతారు కాబట్టి స్మార్ట్ క్యాప్టెన్సీ, స్మార్ట్ క్యాచింగ్, మంచి ఫీల్డింగ్ అన్ని చక్కగా కుదురుతున్నాయి. లక్కీ రన్స్ ఇవన్నీ కూడా బహుశా బౌండరీ వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు. మంచి ఫీల్డింగ్, 2 runs తో పూర్తి అవుతుంది. జస్ట్ సింగిల్ రన్అట్ ఉందా, రన్అట్ అయిందా? తిలక్ వర్మ సెకండ్ వన్ కోసం ప్రయత్నించాడు. We have umpire for run out at the striker's end. Give me the side down angle, please. Side, please. Yeah, satisfied. Let them lay this ground before wicket is broken. I have a decision to the Giants play. Not out, 83 for 4 India. मैं हूं अमिताभ बच्चन, टीबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी, जिन्होंने कंप्यूटर जी के 1 से 1 बच्चे बाउंड्री के पार भेज दिया है. 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है, कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल खेल के साथ ये यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड बना, यहाँ भी लोगों को सिर्फ काम नहीं इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. Puts in the off checkered shot. Shivam Dumenuchi, cracking shot. ఇది ఒక వెల్కమ్ బౌండరీ ఇండియన్ టీమ్ కి. మంచి పొజిషన్ ఉన్నట్టు వెయిట్ చేశాడు, అది ఎప్పుడైతే తన ఏరియాలో ఉందో పవర్ఫుల్ షాట్ శివం దుబే నుంచి లాదేంటున్న కదా, షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ బాల్ బ్యాట్ మీదకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ షాట్ ఆడటానికి కుదురుతుంది. లాంగ్ ఆఫ్ అండ్ మిడ్ ఆఫ్ పైన ఉన్నారు కాబట్టి కవర్స్ పక్క నుంచి ఒక క్రాకింగ్ షాట్ శివం దుబే నుంచి. ఓవర్ మొదటి బాల్ బౌండరీ వచ్చినప్పుడు కొంచెం రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. చాలా సేపటి నుంచి బౌండరీస్ రాలేదు, కానీ ఈ బౌండరీ ఖచ్చితంగా కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వాలి, దాంతో పాటు ఆ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇప్పటికి కూడా ఎలాంటి మార్పు లేదు ఫీల్డింగ్ లో. కొంచెం స్లో డౌన్ చేశాడు పేస్ ని. పేస్ స్లో డౌన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా కష్టంగానే ఉంటుంది. చూడొచ్చు శివం దూబే రన్నింగ్ బిట్వీన్ కొంచెం వెయిట్ చేశాడు. వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ తిలక్ వర్మ ఈజీ రన్ అనుకున్నాడు, కానీ లక్కీ అక్కడ కొంచెం హెసిటేషన్ అయింది. కరెక్ట్ టైంలో గ్రౌండ్ అయింది, గాల్లో ఉంటే డేంజర్గా మారేది. చాలా చాలా ట్రికీగా కనిపించింది అది. తను గ్రౌండ్ దగ్గర ఆ క్రీజ్ దగ్గర బ్యాట్ లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు అది చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే బాల్ చేతుల్లోకి వచ్చింది, కానీ గ్రౌండ్ చేసినప్పుడు బ్యాట్ రివర్స్ లో ఉండడంతో గాల్లో ఉంది. ఇది కూడా పవర్ఫుల్ షాట్, బౌండరీ వెళ్తుంది.
ఎస్ సెకండ్ బౌండరీ ఈసారి తిలక్ వర్మ నుంచి గ్రైండ్ చేశాడు ఆ బాల్ ని ఆన్ ద గ్రౌండ్ 4 రన్స్. సూపర్ షాట్ అది, ఫుల్ లెంత్ బాల్, షోర్ బాల్, మిడ్ ఆఫ్ ఇందాక పైన ఉందని మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఈ షాట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ షాట్. తిలక్ వర్మ హై బ్యాక్ లెఫ్ట్ లోగా ఉన్నాడు, చక్కగా పిక్ చేశాడు. పిక్ చేసిన తర్వాత పవర్ఫుల్ గా బౌలర్ పక్క నుంచి ఈ బౌండరీ సాధించాడు. చాలా చక్కటి షాట్ అది, అంత ఈజీ కాదు ఆ బాల్ ని బౌండరీకి పంపించడం. స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. 2 4 వచ్చాయి ఓవర్ ఆల్రెడీ. ఇంకో 3 బాల్స్ ఉన్నాయి. ప్రెషర్ హారిస్ రాఫ్ మీద. ఈసారి స్టెప్ అవుట్ ఆడే ప్రయత్నం తగలేదు. తగిలితే మాత్రం కార్నర్ లో బౌండరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుండే. కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉన్నాడు. అదే ముందే పైన ఉన్నాడు కాబట్టి లెంత్ ఎలాగైనా కొంచెం పైకి వెయిట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అక్కడ. ఇక్కడ చూస్తున్నారు క్లియర్ గా తన పేస్ ఉంది. పేస్ అయితే ఎప్పుడు సరిగ్గా ఉండదు. బ్యాటర్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది పెద్ద షాట్స్ ఆడడానికి. ఒక ప్రొడక్టివ్ ఓవర్, 2 బౌండరీస్ వచ్చాయి కాబట్టి తిలక్ వర్మ అండ్ శివం దుబే నుంచి ఒక పెద్ద షాట్స్ కావాలి. అప్పుడే ఇండియా విజయ తీరాలకు చేరుతుంది. ఎందుకంటే ఇలా చిన్న చిన్న సింగిల్స్ మాత్రమే సరిపోవు. ప్రతి ఓవర్లో బౌండరీస్ కావాలి. బ్యాటింగ్ సెకండ్ ఓవర్ ఉందా శివం దుబేతో కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు తిలక్ వర్మకి రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. ఆల్రెడీ 11 రన్స్ వచ్చాయి 5 బాల్స్ లో. ఇంకో 53 రన్స్ కావాలి. 31 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఓవర్ లో ఒక బౌండరీ కంపల్సరీ. ఆఖరి వరకు ఉంటే అవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే రింకు సింగ్ ఉన్నాడు, అక్షర్ పటేల్ ఉన్నాడు కాబట్టి తిలక్ వర్మ ఆఖరి వరకు ఉన్నాడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇండియాకి. ఇప్పటి వరకు లాక్కొచ్చాడు బండిని. అదే బండిని లాస్ట్ వరకు కూడా తీసుకెళ్ళాలి. లాస్ట్ బాల్, షార్ట్ బాల్ అండ్ 6 గా వెళ్తున్న 6 రన్స్. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓవర్. 17 పరుగులు వచ్చాయి. 100 రన్స్ కూడా పూర్తయింది ఆ 6 తో. 100 for 4. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर के साथ यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड बना. यहाँ भी लोगों को सिर्फ काम नहीं सर इज्जत भी मिले, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. फिर से चल पड़ी है आज वो पुनर की हवा और एक ही सवाल पूछती है बता उसमें अलग है क्या? Oh my God! India's got talent. Tarakuba Zinatare nobody. So we live on so many enemies. పట్టేశారనే ఆనందంతో ఉన్నారు. ఇండియా వాళ్ళు తిలక్ అవుతే తేడా అన్నట్టు. कभी आए न कुछ इसलिए Unforce Ultra-V Pen Condoms, India's #1 brand. తన లాస్ట్ ఓవర్ బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చాడు. కామెంట్రీ బాక్స్ నేను సందీప్, నాతో ఉన్నారు ద్వారకా, రవి, తేజ. నామ్ యాద్ హేనా అంటున్నాడా శివం దుబే, లేదా అవుట్ అయిపోతున్నాడా? లేదు, నామ్ యాద్ అనుకో అంటున్నాడు దుబే వాడా. బౌలింగ్ చేశా, బ్యాటింగ్ చేశా. ఐఎమ్ బౌలర్ ఆల్సో, బ్యాటర్ ఆల్సో, ఆల్రౌండర్ ని నేను అంటున్నాడు శివం దుబే. అయితే టైమింగ్ పవర్ అన్ని కలిసి వచ్చాయని చెప్పిన షాట్ లో అబ్రార్ ఇప్పుడు ఒక 18 రన్స్ ఇచ్చాడు. బట్ ఈ బాల్ అది కూడా లాంగెస్ట్ బౌండరీలో కొట్టాడు 6. అది 77 meters అంటే జస్ట్ క్రాస్ చేసిన అక్కడ పట్ పర్ఫెక్ట్ పవర్ ఉంటుంది దగ్గర శివం దుబే దగ్గర. ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ 75-76 meters ఉంటుంది. జస్ట్ క్రాస్ చేసింది. 06 అంటాం దాన్ని. బట్ లాస్ట్ 2 balls 2 6 వచ్చాయి ఇండియాకి. వైడ్ ప్రెషర్. శివం దుబే నిజంగా తిలక్ వర్మ కనుక రీచ్ అవ్వకుండా ఉంటుంటే ఈ పార్టీకి శివం దుబే మైండ్ లో ఏదేదో నడుస్తూ ఉండేది. తిలక్ వర్మ రీచ్ అయిపోవడం అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 6 రావడం, వైడ్ రావడం, అంత హడావడంతా జరుగుతుంది. లాస్ట్ 2 overs నుంచి అండ్ ఇది టఫ్. కీపర్ వెళ్ళాలా లేదా హారిస్ రాఫ్ రావాలా అనుకున్నారు. అది ఇద్దరు మధ్యలో కలిసి ఇంకొక రన్ పరిగెత్తే అవకాశం ఉంది. శివం దుబే చూడట్లేదు. బట్ మళ్ళీ చూడవయ్యా బాబు అంటున్నాడు తిలక్ వర్మ. రన్ ఉన్నప్పుడు చూడు దృష్టి ఇక్కడ పెట్టు అంటున్నాడు. పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ.
ఇంకా శివన్తో రన్నింగ్ అంటే అంత ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే చాలా స్లోగా ఉంటాడు. తిలక్ యంగ్స్టర్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాడు కాబట్టి అండర్స్టాండింగ్ కొంచెం ఎక్కడ ల్యాక్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేదు ఇప్పుడు. హారీస్ రావు ఓవర్ నిజంగానే మొత్తం రూపురేఖలు మార్చేసి ఇద్దరు ఒక్కసారి హారీస్ రావు ఇండియా మీద గుర్తుంచుకోండి. ఒకసారి అందరికీ గుర్తుంది 18.5 18.6 అంటారు దాన్ని. అతను కోరుకోలేని దెబ్బ పడింది అక్కడ. స్మార్ట్ థింకింగ్ ఆల్రెడీ 6 వచ్చింది, వైడ్ వచ్చింది, సింగిల్ వచ్చింది, వికెట్ పడకూడదు, ఇంకా 3 balls ఉన్నాయి. శివం దుబే ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ షాట్ నిజంగా భయం వేస్తుంది. పిచ్ చేసి అని చెప్పాలి అక్కడ. మంచి స్వింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ అక్కడ. అండ్ డీప్లో అవకాశం ఉందనుకున్నా లేదు, అక్కడ చిన్న బౌండరీ అది. వెంకటేశ్వర చెప్తున్నాడు షంపెన్ వీళ్ళకు బయట వేయమని. బట్ తిలక్ వర్మ బయట వేసినా కూడా మేబీ 6 కొట్టేవారు ఆఫ్ సైడ్లో. అలాంటి ఎరిక్ నాక్ ఆడుతున్నాడు తను. అబ్సల్యూట్లీ లాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బౌండరీ ఆఫ్ సైడ్ గట్టి పవర్తో పట్టడం కష్టం. స్టంప్స్ మీద గేసాడు, షార్ట్ బౌండరీకి వచ్చాడు. 9 runs ఈ ఓవర్లో ఆల్రెడీ. శివం దుబే ఇప్పటిదాకా డీకి వెళ్ళి ఏషియా కప్లో తన రన్స్ 17 ఈ మ్యాచ్ కన్నా ముందు ఈ మ్యాచ్లో తక్కువ. మీరు ఎంత కొట్టాడో చూడాలి. 3 overs చేశాడు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్లీ అంటారు ఇక్కడ ఎప్పుడు కొట్టేది కాదు, కరెక్ట్ టైంలో కొడుతున్నది ఇంపార్టెంట్. డీసెంట్ బౌలింగ్ చేసిన దాని నుంచి చిన్న క్యామ్యో ఇప్పటిదాకా అయితే. సింగిల్ మంచిగా గ్యాప్లో ప్లే చేశాడు. ఆ డాట్ బాల్ పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుంటే వెరీ మచ్ రీచబుల్, చాలా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నారని చెప్పాలి టీమిండియా. 8.88 కావాలి లాస్ట్ 4 overs అంటే వెరీ మచ్ గెట్టబుల్ అది. బట్ ఎస్ ఒక పెద్ద ఓవర్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇంకో పెద్ద ఓవర్ వచ్చింది. అదే మనం దాన్ని కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం. సంజు తిలక్ ఆడుతున్నప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొంచెం మంచి ఓవర్స్ వచ్చాయి అంటే కనుక మ్యాచ్ మళ్ళీ పట్టు ఇండియా బిగించవచ్చు. వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు వికెట్లు ఇవ్వగలరు అతనికి. అబ్రార్ స్పెల్ అయిపోతుంది బాల్ తర్వాత. షైన్ షాఫ్రీ ఫహీమ్ అష్రఫ్ ఉన్నారు ఒక్కొక్క ఓవర్తో. కూడా సెన్సిబుల్గా ఆడాడు దాన్ని. 11 runs వచ్చాయి ఓవర్లో. 1 for 4 50 తిలక్కి. फिर से चल पड़ी है आज वो पुनर्की हवा और एक ही सवाल पूछती है बता उसमें अलग है क्या? Oh my God! India's got talent. Tarak Dumasela, Tarak Nobody. Sunny Leon, Sunny Entertainment Television. मैं हूं अमिताभ बच्चन केबीसी के पवेलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए है कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के 1 से 1 बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा। Correct. The taste of success. వర్మ నిలబడ్డాడు. విజయ తిలకం తినడానికి సింధూరం చేత్తో పట్టుకుని ఉన్నాడు. టెరిఫిక్ టెంపర్మెంట్ తనకి. ప్లేయర్ యంగ్స్టర్ చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పాలి. 36 runs 24 balls. పరిస్థితి లాస్ట్ 2 overs బాగా రన్లు వచ్చాయి. ఇదే పరిస్థితిలో పాకిస్తాన్ 133 for 5. అలా తర్వాత 20 బాల్ దాకా ఆడారు, 5 వికెట్లు కోల్పోయారు. బట్ ఇక్కడ సల్మాన్ అలీ గారు అంటున్నాడు పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ చేయాల్సిందే అన్నాడు. షాహిన్ షాఫ్రీ వచ్చాడు బౌలింగ్. 3 overs చాలా బాగా వేసాడు, పవర్ ప్లేలు వేశాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ వికెట్ కూడా తీశాడు. బట్ 36 got 24 balls. గుడ్ స్టార్ట్, లెగ్ సైడ్ వేసే ప్రయత్నం, సింగిల్ అయితే వచ్చింది. బట్ డెఫినెట్లీ రవి మనం ఆడిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ పాకిస్తాన్ ఇండియా ఆడినప్పుడు సునాయాసం గెలిచేశారు. సెకండ్ మ్యాచ్ బౌలింగ్ కష్టపడ్డారు కానీ బ్యాటింగ్ చేసి గెలిచారు. ఈ మ్యాచ్ కష్టంగా ఉన్నప్పుడు తిలక్ అతను కొట్టాడు. సూపర్ టైమింగ్. స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ వచ్చినప్పుడు ప్రెషర్ ఉండింది, కానీ దాని తర్వాత రేంజ్ ఆఫ్ షాట్స్ మనకు తెలిసింది. మంచి బ్యాటింగ్ ఉంటుంది, టెంపర్మెంట్ ఉంటుంది తన దగ్గర. రైట్ షార్ట్స్ అని ఆడుతుంటాడు. ఇది స్పెషాలిటీ తనకి. ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో టెంపర్మెంట్ చూపిస్తూ. లీడింగ్ ఎడ్జ్ కనుక అవ్వలేదు. శివం దుబేకి 2 సార్లు లీడింగ్ ఎడ్జ్ తగిలాయి.
రెండు సార్లు కూడా ఫీల్డర్ ముందే పడ్డాయి ఆ బాల్. సో ప్రాబ్లీ వాళ్ళు హిస్టరీ ఫస్ట్ ఓవర్ వేసాడు, థర్డ్ ఓవర్ వేసాడు, 11th ఓవర్ వేసాడు. కానీ ఇక్కడ తిలక్ వర్మకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో టెన్షన్ ఉంది. తిలక్ వర్మ మాత్రం నేను ఆడేది మన జట్టు కోసం, మన దేశం కోసం అంటున్నాడు. హై ప్రెషర్ గేమ్, నర్వ్స్ అన్ని ఉంటాయి కానీ చాలా కూల్గా ఆడాడని చెప్పాలి. కొంచెం ఫోకస్ అనిపించాడు మనకి తిలక్. అద్భుతమైన 50 తన బ్యాట్ నుంచి అయితే ఎల్లుండాల్సింది తగలేడు. లెగ్ సైడ్ బాల్ అది పేస్తో కూడా ఉండింది. అన్ఫార్చునేట్లీ తిలక్ మిస్ అయిపోయాడు. దాన్ని లక్కీ షాహిద్ షాఫ్రీది అది బ్యాట్కి తగలేడు. శివం డుబే కొంచెం అలర్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే అంటూ అక్కడ వికెట్ దగ్గరే బాల్ ఉంది. తిలక్ వర్మ రెడీగా ఉన్నాడు సింగిల్కి, బట్ డుబే మాత్రం ఆఫ్ స్టేకర్లో ఎలాంటి మూమెంట్ ఇలా అక్కడ. ఈ 3 balls ఒకవేళ ఇండియా కనుక ఒక 7-8 runs సాధించలేదు. 3 overs 26, 3 overs 27కి 7-8 runs ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో చూడాలి. షాహిద్ షాఫ్రీ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈ 3 balls ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రెషర్ పెట్టి ఉంచుదాం అనుకుంటారు. లెగ్ సైడ్ క్లియర్గా చూడొచ్చు. మౌంటైన్ మార్క్ చేస్తుంది. ఇన్సైడ్ జెట్ బీట్ అయింది. అబ్రాన్ అహ్మద్ చేయి తగిలింది కాబట్టి బౌండరీ రాదు. 2 runs అయితే వస్తాయి. కొట్టే ప్రయత్నం తిలక్ వర్మ గారు. స్లోర్ బాల్ని పిచ్ చేశారు అక్కడ. కొట్టే ప్రయత్నం ఛాన్సెస్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడల్లా అన్ని తగ్గిస్తే మాత్రం ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. చేయొచ్చు స్లోర్ బాల్ కూర్చున్న స్లాక్ ఫీల్డ్ కోసం, బట్ సైడ్ ఏజ్ అయింది. మంచి ఎఫర్ట్ ఇక్కడ అబ్రాన్ నుండి షార్ట్ ఫైన్లో. అది కనుక ఆపలేకపోతే డెఫినెట్గా 4 వెళ్ళిపోయింది. గుడ్ సేవ్ అని చెప్పొచ్చు. చూస్తాను లెగ్ సైడ్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది. సో ఈసీ కాదు, ప్లేస్ ఉంది. ప్లేస్ ఉంటే కనుక బాల్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ. 20 ఇప్పటిదాకా ఫస్ట్ 4 balls 4 runs మాత్రమే వచ్చాయి. ఫుల్ టాస్ బాల్ అటెంప్టెడ్ యార్కర్ రాదర్ డిక్ చేశాడు. సింగిల్ వచ్చింది, 5 runs. అండ్ శివం దూబేకి ప్రాబబ్లీ ఇది ఒక లైసెన్స్ కొట్టే తర్వాత అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చే బౌలర్స్ ఆఫ్ 2 overs కానీ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రూవ్ అయ్యాడు. ఫహీమ్ నాకు ఇంప్రెసివ్గా బౌలింగ్ వచ్చే న్యూ బాల్స్, బట్ ఓల్డ్ బాల్ ప్రెషర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరే ఆ 3 overs ఫినిష్ చేస్తారని చూడాలి. అబ్సల్యూట్లీ. ఐ థింక్ రౌఫ్, ఫహీమ్ అండ్ రౌఫ్ వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ. సల్మాన్ స్పిన్నర్ని తీసుకొస్తాడంటే డౌటే నాకు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వస్తున్నారు, మరి ట్రై చేస్తాడా అనేది చూడాలి. వాస్కస్లో మల్టిపుల్ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి టెస్ట్లో బౌలింగ్ చేయడానికి. ఫుల్ టాస్ బాల్ దూరం మిస్ చేసుకున్నాడు. దాన్ని షాహిద్ షాహిద్ 6 runs వచ్చాయి. 1-1-7 for 417 తర్వాత. BBC के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी. जिन्होंने कंप्यूटर जी के 1 से 1 क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है. 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए. सर ये DFO कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल करके ये यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड का यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं होता, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस है. Right now a partnership 40-29 balls low. 3 overs లో 30 కావాలి. అండ్ ఈ ఓవర్ ఇండియా టార్గెట్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. తిలక్ సెట్ అయి ఉన్నాడు, దూబే సెట్ అయి ఉన్నాడు. లాస్ట్ ఓవర్ హరీష్ రాఫ్ది 17 runs వెళ్ళాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు హరీష్ రాఫ్? అతన్నే వచ్చాడు బౌలింగ్కి. దూబే ఉన్నాడు స్ట్రైక్లో. ఈ ఓవర్ ఇండియా గట్టిగా టార్గెట్ చేయాలి. 12 run 15 run ఓవర్ వచ్చింది అంటే కనుక ఇండియా ఆ లాస్ట్ 2 overs చేసేయడం ఈజీ. 20 of 15 దూబే. హరీష్ రాఫ్ 3 overs 30. ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాడు. 24 runs 2 overs. బట్ తిలక్ వర్మ మాత్రం ఒక స్పెషల్ ఇన్నింగ్స్ చూస్తే ఇప్పటివరకు ఎక్స్ట్రా టెంపర్మెంట్ ఉంది. చాలా ఆడాడు ఇప్పటివరకు. ఫినిషింగ్ లైన్ పూర్తి చేయగలరా?
స్లో బాల్ వైడ్ ఫుల్ టాస్ చేసే ప్రయత్నం, సింగిల్ మాత్రమే. హరీష్ రాఫ్ లాస్ట్ ఓవర్లో ఒక బౌండరీ, ఇంకొక బౌండరీ, ఒక 6. ఇక్కడ ఒక బౌండరీ, ఒక 6 వచ్చినా చాలు ఇండియాకి. ఎప్పుడైతే పేస్ అందిస్తున్నారు బౌలర్ రాఫ్, ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ వస్తుంది కాబట్టి ఈజీ అవుతుంది బ్యాటర్స్కి ఆ స్ట్రోక్స్ కొట్టడానికి. తను స్లో బాల్ వేసినా కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు ఇప్పటి వరకు, ఎందుకంటే ఆ పేస్ అంత ఉంటుంది అది. బట్ యాకర్స్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా నేను చేయగలిగితే కొంచెం అసలు బ్యాటర్స్ కానీ తిలక్ వర్మ అని కూడా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి తన దగ్గర. వైడ్ అవుట్ సైడ్ డ్రాఫ్ట్ వేసే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఫీల్డ్ అక్కడ చూడొచ్చు, డీప్ పాయింట్, డీప్ బ్యాక్ పాయింట్. వైడ్ అవుట్ సైడ్ డ్రాఫ్ట్ యార్కర్ ఆ స్లైస్ చేసినా కూడా పెద్దగా ఫలితం రాని షాట్ కోసం ప్రయత్నం హారీస్ రాఫ్ నుంచి. వైడ్, ఇది నో బాల్ కూడా వచ్చు, ఇది నో బాల్ కూడా వచ్చు, చూడాలి. ఇది నో బాల్ అయింది అంటే సౌండ్ వస్తుంది. వైడ్ ఏమని చెప్పారు, కాదనట్లేదు, మరి అవతల పిచ్ వేయమని చెప్పట్లేదు. నో బాల్ కాదని చెక్ చేస్తున్నారు అక్కడ. దూబే ఏమో బ్యాక్ ఫుట్ నో బాల్ కూడా చెక్ చేయంటున్నాడు. ఇది 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 నో బాల్. ఊట మోగాల్సిన పక్క పిచ్ కేసాడు ఆ బాల్ని. క్లియర్ నో బాల్, అది పిచ్ బయట వేశారు కాబట్టి ప్రెషర్ అంతా హారీస్ రాఫ్ పైన. ఇప్పుడు ఒకరికి తిలక్కి ఇంకా డెసిషన్ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అడిగాడు అక్కడ తిలక్ వర్మ నో బాలే కదా అని. స్టంప్స్ దాటే పడింది బాల్, సో దానివల్ల అది వైడ్ అవుతుంది అనేది కూడా చూస్తారు. స్టంప్స్ యువతలే కనుక బాల్ పడింది అంటే కనుక అది ఖచ్చితంగా నో బాల్. బట్ ఆ జోన్ స్టంప్స్ ఉన్నప్పుడు దాటిందా, స్టంప్స్ తర్వాత దాటిందా? స్టంప్స్ తర్వాత పడిందా బాల్. ఆ బాల్ స్టంప్స్ కన్నా వికెట్ దాటిపోవాలి. స్టంప్స్ దాటి వెళ్ళిందంటే వైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మోగదు, ఇది వైడే, 3 హిట్ కాదు ఇది. స్లైస్ చేశాడు దాన్ని, అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా? 1 బౌన్స్ లోనే వెళ్తుంది. లాంగర్ బౌండరీ మిగిలిన కూడా ఆఫ్ సైడ్లో క్యారీ అవ్వడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. మంచి యాకర్, వైట్ యాకర్ ఈసారి రాఫ్ నుంచి కంబ్యాక్ చేశారని చెప్పాలి. అలాగే శివన్ దూబే ఆ వికెట్ అనేది డెఫినెట్గా తన నుంచి కోరుకుంటారు టీమిండియా. ఆఫ్ సైడ్లో దూబే అది కొడతారా? షిఫ్ట్లో లెగ్ సైడ్ వైపు కూడా కొట్టే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దూబేకి, ఎందుకంటే స్వింగ్ అలా ఉంటుంది. షాట్ అవ్వాలి, మరి ఈ చదువుతాడా, స్కోర్ వేస్తాడా? హారీస్ రాఫ్ ప్రెషర్లో ఉన్నాడు, దివ్య ప్రెషర్లో ఉన్నాడు, మనంతా ప్రెషర్లో ఉన్నాం. లెంత్ షాట్ అయితే గ్యాప్లోకి బాల్ వెళ్ళింది, మళ్ళీ సింగిల్ మాత్రమే. ఎప్పుడు వరకు మంచి ఓవర్ ఇక్కడ రాఫ్ నుంచి కేవలం 4 runs ఈ ఓవర్స్లో. 44 runs పార్ట్నర్షిప్ ఇద్దరు మధ్యన కూడా 33 balls తిలక్ వర్మ 20, అలాగే దూబే 22 కాంట్రిబ్యూషన్. 3 balls ఉన్నాయి ఇక్కడ. నా పెద్ద హిట్ డెఫినెట్గా అవసరం ఇండియాకి. రిక్వైర్డ్ అంటే 10.4 దాకా రీచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ బిగ్ హిట్ చూస్తాం ఈ బౌల్లో. బౌండరీ ఖచ్చితంగా కావాలి, తర్వాత బాల్ టోన్ అని చెప్పాలి. ప్రెషర్లో ఉన్నాడు, స్వీప్ చేశాడు దాన్ని, క్యాప్లోకి అయితే బాల్ వెళ్ళింది, బట్ బౌండరీ అయితే రాదు దానికి. 2 runs పరిగెత్తాలి, దూబేని పరిగెత్తించాలి. ఆ ఫీల్డ్ ప్రకారం బౌలింగ్ అక్కడ రాఫ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ బ్యాటర్స్. తిలక్ వర్మ అదే ప్రయత్నించాడు అక్కడ, షఫ్ల్ అయ్యాడు, ఆ స్వీప్ షాట్ అనుకున్నాడు కానీ అంతగా కనెక్షన్ కుదరలేదు ఈసారి. లాస్ట్ 15 balls బౌండరీ లేదు. లాస్ట్ బౌండరీ వచ్చింది అబ్రార్ అహ్మద్ బౌలింగ్లో, శివం దూబే 6 కొట్టడం. ఆ తర్వాత అక్కడ 5 balls అయిపోయినాయి, షాహిన్ షా ఫ్రీది 6 balls వేసి ఇక్కడ 4 balls అయిపోయినాయి. బౌండరీ రాలా. ఇది గుడ్ బౌలింగ్ హారీస్ రాఫ్ నుంచి సోఫా. ఇంకా 2 balls ఉన్నాయి. ఇది కూడా వెళ్ళలేదు. ఎక్సలెంట్ లెగ్ స్వీప్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ హారీస్ రాఫ్. ఎవ్రీ బాల్ ఆ యాకర్ వేయాలి, వైట్ యాకర్ వేయాలంటే ఈజీ కాదు. బట్ హారీస్ రాఫ్ మంచి కంబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఓవర్ 2 overs ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నా కూడా థర్డ్ ఓవర్ కేవలం 7 runs ఇక్కడ లాస్ట్ బాల్ అనేది అది కూడా క్రూషియల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే శివం స్ట్రైక్లో ఉన్న తను అయితే డెఫినెట్గా ఛాన్స్ అయితే తీసుకోవాలి ఈసారి. తనకి ఇది లైసెన్స్ బాల్, కొట్టే బాల్, ఏదైనా అయింది, బ్యాట్ ఊపేయాలి. హారీస్ రాఫ్ బాగా ఫినిష్ చేయగలిగితే ఇండియా ప్రెషర్లో ఉంటుంది. ఒక బౌండరీ వచ్చిందంటే కనుక ఇండియా ఊపించు.
వెళ్ళిందా ఇది బాల్ సిక్స్కి వెళ్ళే బాల్ 130 for 4. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है कश्मीर के बिना गाइड लेके जरूर हमें प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के साथ ये यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड बना यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं इज्जत भी मिलेगी जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪಣ ವರಾದು స్టంప్స్ ని టార్గెట్ చేశాడు. దూబే స్వింగ్ లో బాల్ దొరికింది, దాన్ని రింగ్ దాటి పంపించాడు దూబే. టెరిఫిక్ హిట్టింగ్ 53 పార్ట్నర్షిప్ ఇద్దరి మధ్యన పూర్తయింది 36 balls లోనే. బట్ ఆ లాస్ట్ బాల్ 6 మాత్రం మొమెంటం అనేది తీసుకొచ్చిన ఇండియన్ టీమ్ కి క్రూషియల్ 6 అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ మ్యాచ్ లో ఇప్పటి వరకు. హర్షిత్ రాణా వచ్చాడు. అక్కడ హర్షిత్ రాణా వచ్చాడంటే గంభీర ఏదో మెసేజ్ పంపించాడు. ఇంకా సరిగా రీడ్ చేయమని చెప్తున్నారు. కామెంటరీ బాక్స్ లోకి వెంకటపతిరాజు ఎంట్రీ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు లో ఫుల్ టాస్ తన జోన్ లో ఉంది. మీరు అన్నట్టు బ్యాట్ మధ్యలో తగిలింది. తన ఫేవరెట్ ఏరియా అది. ఆల్ ఇంపార్టెంట్ 6 దుబే నుంచి 83 meters ప్రెషర్ ఇప్పుడు పాకిస్తానీ బౌలర్స్ మీద ఉంటుంది. ఇప్పటిదాకా బాగా వేస్తున్నవారు 13 రన్ల ఓడిపోయి హారిస్ రాఫ్ అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇండియాకి నేను 10th overs లో బౌలింగ్ చేయాలంటే నా పరిస్థితి గిట్ట తయారైపోతుంది. బట్ ఫహీమ్ అష్రఫ్ వచ్చాడు, చాలా అద్భుతంగా వేసాడు. పవర్ ప్లే స్లో ఓవర్స్ తో 2 వికెట్లు, ఇద్దరు 1 వికెట్లు తీశాడు. ఇంకా ఇండియా గ్రాఫ్ చూస్తే పాకిస్తాన్ కన్నా కిందనే ఉంది. బట్ పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా అక్కడ ఫ్లాట్ అయిపోయారో చూడొచ్చు వికెట్లు పై. ఇండియాకి ఇంకా వికెట్లు వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయి. 2 overs 70. మరొకసారి మీరు ఈ చిన్న పాట స్లిప్ అయిందని అన్నట్లు స్లిప్స్ కాదు, అక్కడ స్ట్రైక్స్ స్ట్రక్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ పడిపోయేవాడు అక్కడ. స్లాగ్ ఓవర్స్ లో 16 to 20 30 runs వితౌట్ లూజింగ్ ఎ వికెట్ ఇండియా. ఫైహీ ఈ విట్రజల్లోకి వస్తాడా? అభిషేక్ శర్మ స్లో బాల్ అవుట్ చేశాడు. శుభ్మన్ గిల్ స్లో బాల్ అవుట్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాడు పిల్లలు. ప్రస్తుతానికి ఇండియాకి కావాల్సింది ఈ టీపీ వరల్డ్ ఏషియా కప్ గెలుచుకోవడానికి 2 overs 17 runs. 146 కి పాకిస్తాన్ ఆల్అౌట్ చేశారు. ఒక బౌలర్ షార్ట్ అయ్యింది కూడా. కుల్దీప్, వరుణ్, అక్షర్ అండ్ బుమ్రా అందరూ వికెట్స్ కాలంలో ఎంట్రీ చేశారు. ఫహీమ్ అష్రఫ్ మళ్ళీ ఆగిపోయాడు. ఐ థింక్ ఏమైనా పుల్ డౌన్ ఇది ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఫహీమ్ అష్రఫ్ కి? పరిగెత్తలేకపోతున్నాడా? కొంచెం పంపీగా ఉందని మాట్లాడుతున్నాడు. రాజేందర్ మీరు స్పైక్స్ స్టక్ అయ్యారు. దాని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా కాఫ్ హ్యామ్స్ట్రింగ్ మీద పడుతుందా? క్లియర్గా కనిపించింది. రన్అప్ లో కూడా కొంచెం రిథమ్ మారింది. రౌండ్ దర్శన్స్ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ల్యాండ్ అవుతున్నాడు, అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. దానికి క్లియర్గా ఇక్కడ క్రాంపింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. నవాజ్ కన్నా ఇస్తారు బౌలింగ్, ఎందుకంటే క్లియర్గా స్ట్రగుల్ అవుతారు కదా ఫహీమ్ కాబట్టి. ఇంకా నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే నవాజ్ ఒకటే ఇంకా మిగిలి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఛాన్స్ తీసుకుంటారా? ఇండియా గెలవాలి అని చెప్పేసి దృఢ సంకల్పంతో రాజు గారు వచ్చేసారు. నేను కూడా వచ్చేస్తాను కామెంటరీకి అని చెప్పి. అక్కడ చూస్తున్నా క్లియర్గా ఇదే ప్రెజర్ కదా. ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచెస్ లో ఎంత ఫిట్ గా ఉన్నా ఆ ప్రెజర్ ఫిట్నెస్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయి. మనందరూ కూడా ఇందాక మీరు అన్నట్టు ప్రెజర్ లో ఉన్నాము. అక్కడ క్రౌడ్ ఎవరైతే గ్రౌండ్ లో ఉండి చూస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిజియో వచ్చాడు, స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తున్నాడు. ఒక మంచి స్పెల్ వేశాడు ఈ రోజు. 2 క్రూజల్ వికెట్ కూడా తీశాడు కాబట్టి ఈ క్రూజల్ ఓవర్ మ్యాచ్ సందర్భంగా మొత్తం గంభీర్ 4th umpire అనేది అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ టైం గురించి అడుగుతున్నాడు. ఎక్స్ట్రా టైం ఏమైనా తీసుకున్నారా, ఒక ఫీల్డర్ ఏమైనా లోపల ఉంచాలా అని. అకేష్ కూడా ఎంట్రీ చేశారు. అందరూ కామెంటేటర్స్ అందరూ కామెంటరీ బాక్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి. లేదా ఇక్కడ ఈ టైం క్యాప్ అనేది రిథమ్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా తిలకి కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకునే టైం అయితే ఉంది ఇక్కడ. అడ్వాంటేజ్ పిల్లకైతే ఉంటుంది. బట్ ఆ మొమెంట్ అన్నట్టు మీరు అన్నట్టు బ్రేక్ అనేది చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తారా చూసుకుంటే అక్కడ కండిషన్స్ కూడా బ్యాటర్స్ కూడా చాలా వస్తూ ఉన్నారు. అలాగే కొంచెం బ్రీదర్ అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి 2 sides అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రెజర్ ఉంది కదా, ప్రెజర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మొమెంటం మీరు అన్నట్టు మొమెంటం అప్పుడే దొరుకుతుంది ఇద్దరు బ్యాటర్స్ కి.
కొద్దిగా బ్రేక్ అవుతుంది అది. ఇది ఈరోజు దుబే వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్ చూడొచ్చు. ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ బ్యూటిఫుల్ గా పిక్ చేశాడు తిలక్ వర్మ. ఇది తన జోన్లో ఉంటే దుబే ఏం చేస్తున్నా మనకు తెలిసిందే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ షాట్. లో ఫుల్ టాస్ కొట్టడం అంత ఈజీ కాదు. అది కూడా ఒక 85 మీటర్స్ 6 కొట్టాడు. ఆ రౌండ్లో 53 వీళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎగ్జాక్ట్గా రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ఎంత ఉందో అంతే కొట్టారు. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సంజు వికెట్ పడిన తర్వాత 77 స్కోర్ వద్ద కొంచెం అనుకున్నారు అక్కడ ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఆడలేదు ఇప్పటిదాకా. దూబే ఫామ్లో లేడు, అక్షర్ పటేల్ వచ్చుంటే బాగుండేదా, బ్యాటింగ్ డెప్త్ ఉండి కూడా ఏం జరుగుతుందని. బట్ కొంచెం ఎక్కువ బ్రేకే వస్తుంది. ఇది ఈ బ్రేక్ ఏమన్నా చూడాలి, ఎందుకంటే ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని. 130 for 4. आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न बने हैं. Do you think हमारा आइडिया It's a really shitty idea. Optimus for platforms. Activate. तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. आपके मिशन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ. हम जो करने जा रहे हैं वो इसकी तरफ. Sir, but the biggest risk is not taking any risk. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल के साथ ये यहाँ कमाल खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड बना. यहाँ भी लोगों को सिर्फ काम नहीं था, इज्जत भी मिली, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरह से करती है. ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. బట్ లేకపోతే 5 మాత్రం డెఫినెట్గా మంచి చాయిస్ వాళ్ళకి. హసన్ తనత్ కూడా ఉన్నాడు, మర్చిపోకూడదు. అతను కూడా బౌలింగ్ వేయగలడు. శ్రీలంక వికెట్ తీశాడు. ఇవాళ ఆఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్ క్యాచ్ రన్ ఒకటి తీశాడు, క్యాచ్ వదిలేడు సంజు శాంసన్. బట్ సంజు పెద్దగా డ్యామేజ్ ఏం చేయలేదు. కానీ ఆ తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ గట్టిగానే ఫౌండేషన్ వేసింది. కుల్దీప్ యాదవ్ అనుకుంటున్నాడు గెలిచాడు రా బాబు, నేను 4 వికెట్లు తీశాను, డోంట్ వాంట్ టు ఎండ్ అప్ లూజింగ్ సైడ్లో వద్దని. బట్ 5 లేచి కూర్చున్నాడు. ఓవర్స్ 22 రన్స్ ఇచ్చాడు. న్యూ బాల్ అది కూడా. బట్ ఈ ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయగలరా క్వశ్చన్ మార్కెట్ తన పైన. ఇప్పుడు రికవర్ అయ్యాడు కాబట్టి నీటి ఫుల్లీ ఫిట్ ఉన్నాడా, 100% ఎఫర్ట్ చేయగలరా అది కూడా చూడాలి మనం. చాలా పెద్ద బ్రేక్. మీకు ఇద్దరు బ్యాటర్లు ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి. తిలక్ వర్మ కూడా కొంచెం మామూలు చేస్తున్నాడు అక్కడ. టైం లేదు. 12 balls 17 runs. తప్పటడుగు వేయడానికే వీలు లేదు ఇండియన్ బ్యాటర్స్ ఇద్దరికి కూడా. ఎస్ తర్వాత ఇంకో తర్వాత అక్షర్ ఉన్నాడు కాదనట్లేదు. 3 వికెట్స్ కావాలి. ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి. అక్కడికి వెళ్తే అర్థం సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని. అండి మన ఇద్దరు కంటున్నా కదా, తన రన్అప్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? కొత్త బాల్తో స్లోగా చక్కగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగాడు ఈరోజు. ఫైన్ మొదటి బాల్కి వికెట్ తీశాడు ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మది. పార్ట్నర్షిప్ అవసరం అని చెప్పి కావాల్సిన పార్ట్నర్షిప్ వచ్చాయి. కానీ ఇది ఇంకా 12 balls 17 పరుగులు కావాలి. ఈసారి వేసాడు బాల్ స్లో డెలివరీ, గుడ్ ఫీల్డింగ్. అది వెరీ గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఫకర్ జమాన్ నుంచి. 2 runs కాకుండా అయితే ఆపాడు. ఇవాళ మొత్తం మ్యాచ్ కూడా చూస్తుంటే మొత్తం మంచి ఫీల్డింగ్ యూనిట్ కనిపించింది పాకిస్తాన్. ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఫీల్డింగ్, చాలా బౌండరీస్ అయితే అప్పుడు చెప్పారు ఇన్ఫీల్డ్లో. 2 సైడ్ నుంచి కూడా చూస్తే ఇవాళ కూడా ఇండియా కూడా ఏం క్యాచ్లు వదలలేదు. మంచి ఫీల్డింగ్ చేశారు, కంబ్యాక్ చేయగలిగారు. ఒక పెద్ద షాట్ వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్ టీంకి మ్యాచెస్ అని ఊరికన్నారు కదా. హారిస్ తిలక్ వర్మని రన్అట్ చేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నాడు. వేవ్ సరిగా తీయలేకపోయాడు. కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయింది తిలక్కి రావడానికి. షాట్ వేసే ప్రయత్నం చేశాడు, మార్క్ ఇవ్వలేదు. బాల్ రాలేదు బ్యాట్ దాకా, సింగిల్ మాత్రమే. సింపుల్ ప్లాన్ అది బ్యాటర్స్ కూడా అర్థమైపోయింది. బయట వస్తుంది ఆఫ్ స్టంప్ డెఫినెట్గా టార్గెట్ చేస్తారు. ఫైన్ అలాగే నెక్స్ట్ డ్రాప్ కూడా. సో దాని ప్రకారం ప్లాన్ చేసుకోవాలి షార్ట్స్ అనేవి. ఐ థింక్ 2 boundaries కదా ఓవర్లో. అరౌండ్ లాస్ట్ ఓవర్కి వచ్చేసరికి 7 or 8 దాకా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రెజర్ ఇండియా మీద కూడా ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ ఈ నెక్స్ట్ 4 balls 8 runs అయితే వచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి మినిమం. ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం సింగిల్ మాత్రమే. అదే కదా స్పెషాలిటీ చూస్తున్నాడు కదా. ఎక్కువ పేస్ ఉండదు, పేస్ తగ్గించి జస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ వేస్తున్నాడు. తెలుసు ఇండియన్ బ్యాటర్స్ తన వెనక వస్తారని.
ఈ ఓవర్ ఈ బాల్ ఏమన్నా బౌండరీ లైన్ బయటకు వెళ్తుందా? 9 balls 14 runs. ఈ మధ్య వెళ్తున్నాడు కదా తన వీల్ అస్లోరం చేస్తున్నాడు, రైట్ ఏరియా స్విచ్ చేస్తున్నాడు, బ్యాట్ మీద బాల్ రావట్లేదు, రాకుండా ఉండాలి అంటే ఆ లెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. 9 రన్ వెళ్ళగల దూబే స్ట్రీట్ కొట్టగల ఒక షాట్ కొట్టాడు, దాన్ని గ్యాప్ లో వెళ్ళింది అండ్ బౌండరీ వచ్చింది. వెల్కమ్ బౌండరీ, ఇంపార్టెంట్ బౌండరీ, విజయానికి చేరువ చేసే బౌండరీ ఇది. తెలుగు వారు అక్కడ శివం డూబే ఆఫ్ స్టంప్ పై నుంచున్నాడు అండ్ నుంచిన షఫల్ అయ్యాడు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ వెళ్ళాడు. అక్కడ బ్యాక్ ఆఫ్ లెన్ బాల్, మరొకసారి స్లో బాల్ చూడొచ్చు అక్కడ షఫల్ అవ్వడం. మొత్తం క్రీజ్ వెనక్కి వెళ్ళాడు, దాన్ని షార్ట్ పిచ్ లాగా మార్చుకున్న తర్వాత చక్కగా ఎక్స్క్యూట్ చేశాడు. అది బ్యాంక్ మధ్యలో తగిలింది, క్యాప్ కూడా చక్కగా బైసెక్ట్ చేయగలిగాడు. ఫుల్ బ్యాక్ పవర్ అంతా కూడా బాల్ మీద పడాలి, పడింది, బౌండరీ వెళ్ళింది. 10 runs కావాలి 8 balls లో. స్ట్రైక్ రేట్ పెరిగింది దూబేది. 2 balls లెఫ్ట్. శివం దూబే ఏం చేస్తాడు? ఈ బాల్ గట్టి కొట్టబోయాడు, మిస్ అయింది. డాట్ బాల్ ఇది, డాట్ బాల్. శివం దూబే చూశాడు, లెంగ్త్ బాల్ దొరికింది అనుకున్నాడు. ఇందాక షఫల్ అంటే డెఫినెట్ గా తగిలేదు బ్యాట్ కి. బట్ ఈసారి ఎలాంటి షఫల్ లేదు శివం డూబే నుంచి. మంచి కంబ్యాక్ అది చూడొచ్చు. మరొకసారి ఆఫ్ బ్రేక్ వేసాడు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ టప్ వేసాడు, పెద్దగా ఆన్ సైడ్ కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ ప్రజల్లో ఈ బాల్ వేయటం అంటే యాక్షన్ కావాలి, 8 బంతులు 10 runs కావాలి. ఇంపార్టెంట్ బాల్ ఇది. ఫహీమ్ ఓవర్ ఫినిష్ అవుతుంది ఈ బాల్ తో. అలాగే పాకిస్తాన్ ఓవర్ రేట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఫీల్డర్ లోపలికి వస్తాడు నెక్స్ట్ లోపలికి. బట్ ఈ బాల్ శివం దుబే ఏమైనా మ్యాచింగ్ చేయగలరా? ఈ బాల్ ఏం చేస్తాడు శివం దుబే? స్లైస్ చేశాడు, టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు, డిస్టెన్స్ వస్తుందా? క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు షాహిన్ షాఫ్రీని. వాట్ అ ట్విస్ట్ ఇది! శివం దుబే అవుట్ అయ్యాడు ఈ బాల్ కి. లాస్ట్ ఓవర్ 10 runs కావాలి. ఫహీమ్ అష్రఫ్ ఇంకొక వికెట్ తీశాడు. ఇది 6th వెళ్ళంటే మ్యాచ్ అయిపోయింది, కానీ వికెట్ పడి మ్యాచ్ ని మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ కి తీసుకొచ్చింది. తన రూల్స్ అని చేసిన శివం డూబే డిఫరెంట్ గా స్ట్రైక్ చేయాల్సిన బాలే, కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేదు. స్లైడ్ సైడ్ కొంచెం బ్యాట్ టర్న్ అయిన చేతిలో, బట్ ఇది మాత్రం ఆ ప్రెషర్ లో ఒక మంచి క్యాచ్ షైన్ అఫ్రీడీ నుంచి. శివం డూబే తన క్యాచ్ తన రోల్ తను చాలా పర్టికులర్ గా చాలా అద్భుతంగా ఆడారని చెప్పుకోవచ్చు. మనం రీచ్ చేయలేకపోయాడు, బట్ తన రోల్ అద్భుతంగా ఆడారని చెప్పాలి. 137 for 5. శివం దుబే అవుట్ అయ్యాడు 33కి. The biggest fight of football. You can't miss. 3 giants. Revealed. Reloaded. Reignited. Witness the night of pure football drama. UEFA Champions League live on Sweden and Soul Sports Network. The UEFA Champions League is brought to you by Open and Pepsi, UEFA Champions League official sponsors. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है, कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे हो सकता है? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल के साथ यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल मैड्रिड बना, यहाँ के लोगों को सिर्फ काम की इज्जत भी मिले, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. ఆడలేదు, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతూ వచ్చాడు పాపం. వాళ్ళు అద్భుతంగా ఫీల్డింగ్ చేశాడు. ఫీల్డింగ్ లో దాదాపు ఒక 7-8 పరుగులు సేవ్ చేశాడు. క్యాచ్లు పట్టుకున్నాడు, 3 క్యాచ్లు అది కూడా. ఆఫ్ లాస్ట్ ఓవర్ వేస్తున్నాడు. ప్లాన్ అదే ఉంటుంది, వైడ్ వేయాలి అండ్ ఒక ఫీల్డర్ లోపలికి వస్తాడు. ఇది కష్టం బౌలర్ కి, ఎందుకంటే ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది. 5 ఫీల్డర్స్ బయట ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు 4 మాత్రమే బయట ఉండాలి. చూసుకోవచ్చు ఆఫ్ సైడ్ లో కేవలం ఒకటే ఫీల్డర్ ఇప్పుడు టీమ్ లో. ఓ జస్ట్ మిస్ 2 అంటున్నాడు అక్కడ తిలక్ వర్మ. పరిగెత్తగల తిలక్ వర్మ ఈజీలీ ఫెయిర్లీ హ్యాపీలీ వచ్చేసాడు సెకండ్ కి. సో 5 balls లో 8 runs కావాలి. లక్కీ అది టాప్ నుంచి తగిలింది. తన ఐడియా అవుతే లెగ్ సైడ్, అది ఆల్మోస్ట్ స్వీప్ షాట్ ఆడటానికి అసోవర్ బాల్ కాబట్టి కనెక్షన్ కుదరలేదు. అది ఎట్లీస్ట్ 2 ఇంపార్టెంట్ రన్స్ అవుతే వచ్చాయి. మరి ఇంకొంచెం వేగంగా పరిగెత్తగలడు, మనకు తెలిసిందే అది. ఇందాక మనం అన్నట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అయితే ఖచ్చితంగా బౌలర్ మీద ఉంటుంది, అంటే హాట్ కండిషన్స్, స్వెటీ కండిషన్స్, అలాంటి ప్రెజర్లో బాల్ చేతుల ఎక్కువ జారుతూ ఉంటుంది.
తిలక్ వర్మ ఈ బాల్ ఏం చేస్తాడు? ఇది ఆల్ ఇంపార్టెంట్ బాల్. ఇది ఈ బాల్ బౌండరీ వచ్చిందంటే అందరూ ఊపిరి పీల్చుకుంటారు. కష్టం అది ఒకడే ఉన్నాడు ఆఫ్ సైడ్ లో రింగ్ బయట స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్. కొట్టాడు దాన్ని, వెళ్ళిపోయింది గెలుపుకి చేరువలో ఉన్న తిలక్ వర్మ సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఇండియాకి 9వ ఏషియా కప్ గెలిపించి నేనున్నాను, నన్ను గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇందుకోసమే నేనున్నా అంటున్నాడు తిలక్ వర్మ. బ్రిలియంట్ షాట్ ఇది, అదే అంటాడు కదా, ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ షాట్ ఆడదంటే అంత ఈజీ కాదు. స్లోర్ వన్ ట్రై చేస్తాడు కానీ జస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ బాల్ వేశాడు కాబట్టి ఈ షాట్స్ ఆడగలడు. వెయిట్ చేశాడు, లెంత్ పిక్ చేసి దాన్ని 18 మీటర్ 6 సాధించగలిగాడు. సూపర్ షాట్ అది. గంభీర్ ని చూడొచ్చు అక్కడ. ఎస్ అనుకుంటున్నాడు గంభీర్. రవి బాల్ అయిపోతున్న మ్యాచ్. అటు లేదు అక్కడ ముచ్చటగా మూడోసారి పూర్తి చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. టీమిండియా అలాంటి ఫామ్ లో ఉన్నారని చెప్పాలి. T20s లో నెంబర్ 1. ఎందుకే ప్రెషర్ లో ఉన్నా కూడా టాలెంటెడ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఆ ఫినిషింగ్ లైన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి. విజయ తిలకం దిద్దడానికి సింధూరం పట్టుకున్నాడు, నుదుటిన చేయి పెట్టాడు. ఆ విన్నింగ్ షాట్ వచ్చిందంటే తిలకం దిద్దడమే. DP వరల్డ్ ఏషియా కప్ 2025 గెలవడానికి తిలక్ వర్మ సింగిల్ అయితే తీసుకుంటున్నాడు. స్కోర్స్ 11. ఇండియా ఓడిపోలేదు, ఇంకా 3 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటిదాకా ఒకటే మ్యాచ్, అది కూడా ఫైనల్ ఆడుతున్న రింకు సింగ్ కి అవకాశం విన్నింగ్ షాట్ పట్టడానికి. తన హీరో వచ్చా సింగిల్ తీస్తే కనుక ఈజీగా ఈ కప్పు కలుస్తుంది. పార్ట్నర్షిప్ ఎంత క్రూజలో మనం అదే మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము. 3 తొందరగా వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత ఆ పార్ట్నర్షిప్ కావాల్సిన పార్ట్నర్షిప్ వచ్చాయి. తిలక్ వర్గం వచ్చిన తర్వాత తన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో మనకి క్లియర్ గా తెలిసింది. అందుకే ఎప్పుడు అంటున్నా కదా, తనకి నెంబర్ 4 పొజిషన్ సొంతం చేసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి నాక్స్ ఆడాలి. ఇప్పుడు తెలుసు నెంబర్ 4 ఎవరు పర్మనెంట్ ప్లేస్ వస్తుందని. అబ్సల్యూట్లీ, అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. వచ్చినప్పుడు కాస్త ఇబ్బంది ఉండింది, ఈట సరిగా కుదరలా. బట్ ఎప్పుడైతే కుదిరిందో డీజెట్టీలోనే రింకో కొట్టేశాడు. DP వరల్డ్ ఏషియా కప్ 2025 భారత్ గెలిచింది. కష్టపడ్డారు, ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు, కానీ సంకల్పం కోల్పోలేదు. ఎలాగైనా సరే ఈ కప్పు గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేసే తిలక్ వర్మ ఉన్నాడు. దీంతో పాటు నేనున్నానని శివం దూబే ఉన్నాడు. అండ్ ఎట్టకేలకి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనందరి ఎమోషన్స్ కూడా అదే. ఇండియా గెలిచింది, గెలిపించాడు తిలక్ వర్మ, ఆనందపరిచారు మమ్మల్ని అందరినీ. టేక్ కేర్ పవన్ తిలక్. మన హైదరాబాద్ బాయ్ అది కనిపించేది అదే కావాలి కదా మనకి. టెరిఫిక్ ఇన్నింగ్స్ పూర్తి చేసిన రింకు అయినా కూడా తిలక్ వర్మ మాత్రం టెరిఫిక్ ఇన్నింగ్స్. ఫైనల్ లో ఆ ప్రెషర్ లో ఆ టెంపర్మెంట్ చూపించాడు. చివరి వరకు ఉన్నాడు అక్కడ, పార్ట్నర్షిప్ ఫిల్ చేశాడు. ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కూల్నెస్ అక్కడ కోల్పోలేదు. అదే అన్నాం కదా, తిలక్ వర్మ ఆఖరి వరకు ఉన్నాడు, ఆ మ్యాచ్ గెలిపించాడు. ఆఖరి వరకు ఉన్నాడు, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మ్యాచ్ గెలిపించాడు. ఇది మొదటిసారి కాదు, చాలా సార్లు లాస్ట్ దాకా నిలబడి మ్యాచ్ గెలిపించాడు. లాస్ట్ 1 year గా తిలక్ చూపించిన ఫామ్, తిలక్ చూపించిన టెంపర్మెంట్ వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి. చాలా గ్యాప్స్ వచ్చాయి, చాలా బ్రేక్స్ వచ్చాయి, కండిషన్స్ చాలా టఫ్ గా ఉన్నాయి. క్రాంప్స్ రావచ్చు, చవటలు రావచ్చు, ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, ఏ బౌలర్ ఎక్కడ వేస్తాడో కూడా తెలియదు. కానీ ఆ టపాసులు పేలుతున్నాయి. ఆ పేలే టపాసుల సౌండ్లకి మనం చప్పట్లు కొడుతున్నామంటే దానికి కారణం తిలక్ వర్మ. ఈ టోర్నమెంట్ లో ఎప్పుడు వచ్చినా ఇదే జరుగుతుంది చూపించారు టీమిండియా. అంత చక్కగా ఆడారని చెప్పాలి. మొదటిసారి జరిగితే రెండోసారి జరగదేమో అనే డౌట్ ఉంటుంది. రెండోసారి జరిగితే మూడోసారి ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది అనే ఒక డిక్లరేషన్ మనం రావచ్చు. గంభీర్ ఇస్ హ్యాపీ, గంభీర్ ని హ్యాపీ, ఖుషి చేసేదంటే కనుక దానికి కారణం తిలక్ వర్మ. ఇండియా DP వరల్డ్ ఏషియా కప్ ఛాంపియన్స్. అంత ఈజీగా రాలేదు. గ్రూప్ స్టేజ్ లో Super 4 లో వచ్చినంత సునాయాసంగా అక్కడికి ముందుకు వెళ్ళలేదు. కానీ 41 ఏళ్ల చరిత్రలో మొదటిసారి పాకిస్తాన్ తో ఫైనల్ సెటప్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ TBC के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी के 1 से क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है. 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा. आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न बने हैं. What do you think तुम्हारा आइडिया? It's a really shitty idea. On के उसको पहुंचो. तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. आपके मिशन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ. हम जो करने जा रहे हैं इसकी तो सर, but the biggest risk is not taking any risk.
లీగ్లో కొట్టచ్చు, సూపర్ ఫోర్స్లో కొట్టచ్చు, కానీ ఫైనల్లో కొట్టిన వాడికి వేరే లెవెల్ ఉండే సందేహ్. ఆ లెవెల్ అందుకోవాలంటే అది తేలిక కాదు. తిలక్ వర్మ ఆడిన ఆట తీరు చూస్తే ఇది నా ఏరియా, నా అరీనా, ఇది నా సామ్రాజ్యం అన్నట్టుగా ఆడాడు. అండ్ దానివల్ల ఇక్కడ ఎంతమంది ఆనందంగా ఉన్నారో చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ ఓడిపోయింటే ముఖ చిత్రాలు ఉండేదే కావు. ఏంటప్పా ఎలా ఓడిపోయాం, 146 కూడా మనం చేయలేకపోయావా అని చెప్పేసి నిరాశతో ఉండేది. ఒక 2-3 వారాలు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేవాడు. అలాంటి ఏమీ లేకుండా అందరూ కూడా హాయిగా పార్టీ చేసుకునే విధంగా, దసరా అదిరిపోయే విధంగా ఇక్కడ తిలక్ వర్మ నిలబడ్డాడు. అసలు శిశులైన యోధుడులాగా నిలబడ్డాడు. ఈ పోరుని గెలిపించాడు తిలక్ వర్మ. మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం దసరా నవరాత్రులు అని చెప్పేసి, అమ్మవారు ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా ఆవహిస్తారో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ అందరు కొట్టేసే విధంగా తిలక్కి మాత్రం ఆశీస్సులు అందజేశారు. అందరూ చాలా ఖుషిగా ఉన్నారు. రవి మస్తు టెన్షన్, మామూలు టెన్షన్ కాదు ఇది. Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to, because he's played how many balls in the tournament? Only one. And he had the ball that mattered. यह तो कोई मैटर नहीं करता सर. यही था कि हर एक जितना ही बॉल मिलता उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ. लास्ट बॉल में 1 रन चाहिए था, मैं 3 बॉल पे तो शॉट लगा अच्छा सर. Yeah, because I was watching you take your stance, and I was there with Simon Jude, and I said, watch the first ball, because that is exactly I thought would happen. फिर ये दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही मौका आज भी मिला था. तो एक ही बॉल मिली, कोई नहीं, टीम जीती है तो अच्छा मॉल है सर. And that ball could have pitched anywhere, and you were thinking of going for the big one. हाँ सर, कहीं भी. So well done, Rinku. Congratulations. Thank you sir. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. I've got Monet Morgan, Simon Monet. How good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance by the boys tonight. You know, we were slightly behind the game in the second innings, so off the slow play with the bat. But yeah, I thought, the guys summed up the conditions of the ball quite well. A nice opportunity for Shivan Dubé tonight to take that first over, to take the responsibility, and I thought he set the tone quite brilliantly with that. And what a way to finish it with the bat. The spinners through the middle, simply brilliant, I think. And without Hardik tonight to open the bowling, Shivan Dubé did a terrific job. Yeah, this sort of something we've discussed going into the tournament, that it might be an opportunity for him to use a new ball up front, and then unfortunately Hardik got injured now in the previous game, and he had to step up, and I thought he did that beautifully. How hard do you work? How hard are these guys working throughout this tournament? And what are you doing with them? Yeah, look, I mean, our practice sessions are very focused. The guys know how to go and get themselves ready for the games, and it was quite hot here in Dubai, so we had to manage that quite well. And towards the back end, we played a lot of back-to-back games, so to manage and recover well was key. And just to get ourselves mentally into good space for a big final today. We knew Pakistan were going to come out. There was a lot on the line, obviously, in the final, and it was about the team that can hold their nerves the best. I thought, towards the back end here, our guys had a lot of experience. And Shubham also, just taking that partnership with Tilak deep was key. All right, well, I always say, batters win your games, bowlers win your tournaments. Well done, mate. Good, great job from you. Sanjay, over to you. Well, see how lucky we are to have these two spinning wizards with us, and we've got Hari also joining us now. Kuldeep, I know you got 4 wickets, but I'm going to talk to him first, because he got the 2 crucial wickets. I mean, just imagine the guys who got out, so talk to us about those 2 wickets, 2 set batters looking very dangerous. Yeah, I feel great. Definitely, at that time, I was going for the wickets, and Fakar and Shahzada Farhan, they were going well, and yes, I had done some plans, and it worked out in the way, but Kuldeep came and finished. Yeah, it gave me memories of KKR when we were playing together, and he's always a star. He's the best, one of the best spinners, yeah. So there you go, it is spin, which is still India's strength to win the big matches, isn't it? Of course, it's very important to bowl in the middle overs, and of course we, Varun and Akshar, playing together, it's a luxury to have, and everyone have a different role, so obviously they started really well. After 10-11 overs, they were like 100 for 1, and we knew that if we get a couple of early wickets, then probably not early, but after that, after 10 overs we got a couple of wickets from him, then obviously it's not gonna easy for new batter to come and score runs easily, and obviously when I was bowling the 4th over, I was looking to get them out.
did you at any stage feel that this might turn out to be a different India-Pakistan match? Because while batting, they had seemed to taken off, and even when you were chasing, they were on top at one stage. Yes, if you see the trend in the last few matches, the first 10 overs everyone is going berserk, and if they don't lose wickets, so after that we knew that we can, if we bowl on the right space and right line and length, we can curtail them down. And obviously I would like to mention Hari, and he's a guy who's done a lot of work behind the scenes, and due credit to him also. Very nice of you guys to have him there, and yeah. Every before the game, he just sent the screenshot of the lens where you're gonna bowl to the batters, and especially big thank to Hari, and obviously masterclass from Tilak. He was unbelievable today. Nice gesture, guys. Thank you so much for your time. We've got Simon Toole and he's got Shubman Gill with him. Yeah, thanks so much, Sanjay. Shubman, congratulations. How's that one feel? Pretty amazing. The whole tournament unbeaten, so feels pretty amazing to be here in this position. You've got one of the best seats in the house from our point of view, opening the batting with Abhishek. Your partnership, your combination, your camaraderie and your friendship. What is that like? Pretty amazing. We have played almost all our cricket together, and I think we know each other pretty much inside out, and it's amazing to be able to bat with him. The way he bats takes off the pressure of the non-striker, whosoever is there, and he's been phenomenal from this tournament. Been some tense moments tonight, I think. What were your thoughts sitting in the dugout with the rest of the team? What was the chat? What was the conversation? The conversation was to take it as deep as possible. The target wasn't much, but it was important to soak in the pressure in the start. Losing 3 wickets early, never easy. But I think the way first the partnership for us with Sanju and Tilak, how they batted, and then how Dubey came in and hit those big sixes for us was very important. And you've seen the likes of Tilak and Shivam and obviously Rinku come and do those sorts of things for a few years now, so there wouldn't have been too many worries. Final playing against them, 30 runs in 3 overs. There wasn't much panic, but the game can go both ways. We have seen, especially on a slow kind of a wicket, the boundaries are big here, so you really need to connect to be able to get those sixes. And like I said, the way both of them batted, first opened the pressure and then got the balls in the zone, and they made sure that they hit it out of the park. Well, terrific. Well, congratulations. Well played. Thank you. Right, Sanjay, back to you. There is one of my favorite players, Sanju Samson. The thing that he does, when India is in trouble, he just comes in and whacks one ball out of the ground, and suddenly the opposition is back on the mat. Yeah, I really enjoyed the pressure actually. So I have not played many India Park games, but today I think the pressure was all over there, and 3 wickets down in the power play. So I just had to use my experience, calm the nerves down, and just watch the ball and react. That's what I did, and it came off nicely. I think I had a really good partnership with Tilak and really enjoyed playing the game today. The first 6 overs was typical Indian style, trying to hit everything out of the ground. But your partnership was a reminder to everyone that India is now starting to slowly change their approach because the pitch and maybe the conditions and the match situation demanded it. Yeah, absolutely, sir. As you all know, that the game dictates what type of cricket you need to play, and according to the conditions, you have to respect the conditions, you have to respect the situation. I think that's what we have learned. Years and years of IPL, years and years of cricket, and that's what cricket has taught us. So I just had to go out there and then look to time the ball, and that's what really helped me. And do you prefer these kind of India-Pakistan matches, slightly closer matches, or one-sided are better? No, closer ones are really good. That's when your characters are being tested, and that's when you also get to test your own mental ability. So I think that's a really good awareness which we had just before the World Cup. I think this game was really crucial. Some of these knockout games do actually prepare us for the big games coming a few months ago. And you've made some pertinent contributions, so well done on that, and keep up the good work, keep winning championships. Well done. వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠభరితంగా జరిగింది. 140 కదా కొట్టేస్తారంటే పవర్ ప్లేలో వికెట్లు పడిపోయాయి. ఆ తర్వాత తిలక్ వర్మ నిలబడ్డాడు, అక్కడ స్థిరంగా నిలబడ్డాడు. సంజు శాంసన్, శివం దుబే అద్భుతమైన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇచ్చారు. బట్ తిలక్ ఎంత సాలిడ్ గా నిలబడ్డాడు చూడొచ్చు. బిహైండ్ స్క్వేర్ రన్సే రాలా. మన లెగ్ సైడ్ చూడొచ్చు ఎంత చక్కగా షార్ట్ బౌండరీ యూటిలైజ్ చేసుకొని లాస్ట్ కౌంట్ గెలిపించాడు. ఈ మ్యాచ్ అనేది తిలక్ వర్మని ఒక సూపర్ స్టార్ చేస్తుంది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. టెంపర్ చూపించాడు, ప్రెషర్ ఉంది తన పైన, కూల్ కంపోజర్ అన్ని కూడా చూసాం తన ఇన్నింగ్స్ లో. లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా రీగ్ రన్ కొట్టి కూడా ఆడినంటే నిజంగా మెచ్చుకోవాలి. విషయాలు ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఇంప్రెస్ చేస్తూనే వచ్చాడు. స్ట్రోక్స్ దగ్గర అలాగే ఆ లాంగ్ రింగ్స్ అనే సత్తా కూడా ఉంది కాబట్టి ఒక డెఫినెట్లీ
బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉన్న టాలెంటెడ్ యంగ్స్టర్ తిలక్ వర్మ. అద్భుతమైన నాక్, ఇలాంటి నాక్స్ ఏ చేతులు నిలిచిపోతుంటాయి. అండ్ అది కూడా పాకిస్తాన్ పైన కొట్టడం కూడా ఇంకా స్పెషల్. అది నిలిచిపోవాలి. అతను భారత క్రికెట్ కి ఎక్కువగా సేవలు అందిస్తూ ఉండాలి. బౌలింగ్ కార్డ్స్ అఫ్ కోర్స్ షాహిన్ షాఫీ తొందరగా అతను స్పెల్ ఫినిష్ చేశాడు. 5 అష్రఫ్ కిక్ ఆఫ్ ది బౌలర్స్ 3 వికెట్లు తీశాడు. అతను లాస్ట్ బాల్ కూడా దుబాయ్ వికెట్ తీశాడు. మ్యాచ్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ లో పెట్టాడు. బట్ హారిస్ రాఫ్ కి హాఫ్ సెంచరీ అక్కడ చాలా ఎక్కువగా అతని మీద ఫోకస్ చేసి రన్లు కొట్టారు అతను లాస్ట్ 3 ఓవర్స్ లో. అబ్రార్ అహ్మద్ కూడా టైమ్లీ 2-3 బౌండరీస్ కొట్టడంతో అతని ఇంపాక్ట్ కూడా పెద్దగా నెగిటివ్ గా పడలేదు టీమిండియా మీద. బట్ శివం దూబే వాళ్ళు 3 ఓవర్లు వేయడం మాత్రమే కాదు, హరీష్ రాఫ్ ని ముందు స్టార్ట్ చేసిన అతనే పట్టడం సూపర్ క్యామ్ చాలా అవసరం ఉండింది. లోన్ టోర్లో పెద్ద పెద్ద సిక్సర్స్ కొట్టి అంత ఉన్న ప్లేయర్ తను పోయి చేయలేదని చెప్పాలి. అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా ఆ పెద్ద సిక్స్ అనేది కొట్టి చూపించడం మనకి ప్రెషర్ ఏదైతే తిలక్ వర్మ పైన అంతా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేశారని చెప్పాలి శివం దూబే. డెఫినెట్లీ శివం ఇవాళ లక్కీ మ్యాస్కట్ అనే చెప్తూ ఉంటారు అందరూ కూడా. శివం ఉన్నప్పుడు అతను కంబ్యాక్ చేసిన దగ్గర నుంచి శివం దూబే ఉంటే ఇండియా మ్యాచ్ ఓడిపోరా, అందులో డౌటే లేదన్నారు. అండ్ బట్ ఎస్ హారిస్ రాఫ్ డిసప్పాయింటింగ్ హిట్ అగైన్ ఇండియా మీద. బట్ డెఫినెట్లీ అతను పిచ్ చేసుకున్న విధానం అదిరిపోతుంది. సెకండ్ ఓవర్ వచ్చి ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీ వెళ్ళింది. ఇద్దరు ఫిక్స్ అయ్యారు ఈ ఓవరే మనకి టర్నింగ్ పాయింట్ ఓవర్ అని. 146 పాకిస్తాన్ ఓపెనర్స్ అందరూ కొట్టారు. ఆ తర్వాత అందరూ కూడా బెదిరిపోయారు. ఏం చేస్తారు అర్థం కాలేదు. టక్క 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 వికెట్లు పడిపోతూ వచ్చాయి. 200 కొడతారు అనుకుంటే 146కే వాళ్ళని కట్టడి చేసింది టీమిండియా. బట్ ఆ 146 కూడా కష్టమైంది. అది కూడా అధిరోహించడానికి చాలా చాలా కష్టపడ్డారు. కింద పడ్డారు, దెబ్బలు తిన్నారు. బట్ అయినా కూడా సరే తిలక్ ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ అతను స్ట్రాంగ్ గా నిలబడి మొత్తం జట్టును కూడా ఆ ఫినిష్ లైన్ ని దాటించాడు. ఏషియా కప్ 2025 రింకు సింగ్ ఆడిన ఒకే ఒక బాల్, అది విన్నింగ్ షాట్. వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. రింకు సింగ్ అసలు అనుకుంటాడు ఇంకా అండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ డెస్టినీ అనుకొని ఏషియా కప్ 2025 ఇవాళ అతను కొట్టాడు. 3 క్యాచ్లు పట్టాడు, దాదాపు 10 రన్లు సేవ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత బౌండరీ కొట్టాడు. సిమిలర్ సీన్స్ ఇవన్నీ కూడా. అప్పట్లో విరాట్ కోహ్లీ బాగా ఆడుతుంటే అశ్విన్ విన్నింగ్ షాట్ కొట్టాడు. ఇక్కడ తిలక్ వర్మ అదర కొడుతుంటే రింకు ఇక్కడ విన్నింగ్ షాట్ కొట్టాడు. విన్నింగ్ షాట్ ఎవరు కొడితే విన్ అయింది మనం, విన్ అయింది మన జట్టు, విన్ అయింది మన దేశం. థ్యాంక్ యూ తిలక్ వర్మ అంటుంది యావత్ భారతదేశం. అండ్ ఈ పటాసులు, ఈ ఫైర్ వర్క్స్ అన్ని కూడా ఒకే మాట చెప్తాయి. DP వరల్డ్ ఏషియా కప్ లో ఇండియా డామినేషన్. ఛాంపియన్స్ 9వసారి, 1 కాదు 2 కాదు 9వసారి ఇండియా ఛాంపియన్స్ గా అవతరించారు ఈ ఏషియా కప్ కాంపిటీషన్ లో. మొదటిసారి పాకిస్తాన్ తో ఫైనల్ 41 ఏళ్ల తర్వాత. అండ్ ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ DP వరల్డ్ ఏషియా కప్ లో ఇండియా ఇస్ అన్బీటెన్. ఒక్కటంటే ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. ఒక మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్ గెలిచి ఆ సూపర్ ఓవర్ లో కూడా ఇండియా గెలిచేసింది. ఏం జరుగుతుంది ఈ మ్యాచ్ లో, ఎలా ఉండబోతుంది ఈ మ్యాచ్ లో, ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఇండియా గెలిచింది. ఛాంపియన్స్ టీమ్ ఇండియా. आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाके यूनिकॉर्न बने. What do you think तुम्हारा आइडिया? It's a really shitty idea. I'll get for fun. Actually, तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. आपकी विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ. हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की है. Sir, but the biggest risk is not taking any risk. फिर से जब पड़ी है आज वो हुनर की हवा और एक ही सवाल पूछती है बता तुझमें अलग है क्या? Oh my God! India's got talent. Tarakuba Zena Talent Nobody. Sony Live on Sony Entertainment Television. Tarakuba Zena Talent Nobody. Sony Live on Sony Entertainment Television Park. This is extra innings. What a match! What a game to close out an edition of the DP World Asia Cup 2025.
This was definitely not one-sided at all, like the previous two meetings between these two sides, India versus Pakistan. The feelings were high, the emotions were skyrocketing. It was a match that ebbed and flowed, but it ended with India's depth that outdid Pakistan. Tilak steadied the ship after India lost the first three within the first 4 overs of the innings, supported really well by Sanju Samson and Shivam Dubey, but it was Rinku Singh who faced his very first ball of the tournament and hit the winning runs. India have won the India versus Pakistan final of the DP World Asia Cup by 5 wickets and are the new champions of this competition. To talk about this match, I have with me in studio Ravi Shastri and Wasim Akram. At the halfway mark, we thought it was going to be a one-sided affair. But what a game to close off this tournament. Game worthy, worthy of a final. In front of a full house, 20-3, where the fortunes ebbed and flowed. When Pakistan were bowled out for 147, you thought, if India get off to a good start, they should do it easily. But they fought hard, 3 wickets, and then 2 good back-to-back partnerships, which brought India back on track. And then the nerve of Tilak got towards the end. It's people who are watching don't realize how big an innings that is. The pressure out there, the things that can go through your mind. When to play the big shot, and his shot selection, the way he targeted the bowlers, which end to hit the sixes from, I think, absolutely first class. He didn't put a foot wrong under extreme pressure. Wasim, it's safe to say that every fan walking out of this stadium tonight is going to think every dirham they paid for this ticket. Paisa vasool. Yeah, I'm happy. It was a good game, close game. But congratulations to India, the worthy champions, 7 out of 7, winning this in style. At one stage, like Shastras, they were 4 for 77. And it's not an easy wicket to bat a bowl on. A lot of mistakes were made by Pakistani captain with their bowling changes. Haris Rauf went for 15, 3.4 overs. He's unfortunately a run machine as a bowler, and especially against India. I'm not criticizing him, the whole country is criticizing him. And he doesn't play red ball cricket. He's not going to improve, he's not going to play. So you don't want a player in your team who refuse to play red ball cricket. At least play 4-5 first class games. You want to improve your length, and he's run up. Is not the smoothest run-up. I was talking to Vakar, and I said, how come he hasn't fixed his run-up in the last 4-5 years since I've been playing? He said he doesn't play red ball cricket. And last ball will be over. You bowl the worst delivery. You bowled well. Your experience, you played franchise cricket all around the group. Wickets as well. 100 plus wickets, but to close an over is such an important thing. You bowl outside the off stump 5 ball, and then you bowl a full toss, last ball. And the whole release of pressure. And he did it time and time again. And a lot of mistakes were made with Captain Salman Agha. He's an off-spinner himself. That's why he's playing in the team as an all-rounder. He hasn't bowled an over, maybe 1 over in this tournament. Because they were left-handers. Sam Ayub bowled brilliantly, 3 overs, given him 60 runs, never seen again. And then Ibrar was bowling amazingly well from that end. Changed him, gave him over to Haris Rauf, who went for 17, took Ibrar at the other end, and Ibrar got hammered. So yeah, a lot of drop catches can happen. But I think in the end, again credit to India. Tilak Verma, the way he batted under pressure there was unbelievable. And Mohammad Nawaz, this theory of left-hander should be thrown out of the window. It means if you're a left-arm spinner, if a left-hander is batting, you don't bowl. That might work in league cricket. It does make sense. And you have the coach there who said at the start of the tournament, he's one of the best left-arm spinners in the world. And you give him 1 over, he concedes 6 runs. He's the most experienced spinner. So I think something was amiss there. Right. While it all unraveled for Pakistan in both those innings as they progressed, they clearly had their pedal on the gas at the start of both the innings. Indian cricket fans were definitely sitting up, nervous. But then it was the likes of Kuldeep Yadav, the likes of Tilak Verma, Sanju Samson, Shivam Dubey, who really created that pressure when it was needed most. That mentality. Look, I've been saying this since this tournament started. When Pakistan will struggle against these 2 spinners, and they did again in the middle. We were about 90 odd for 1 in 10 overs again. I mean, Kuldeep went for 29 in his 3 overs, got a wicket. In the last over, he got 3 wickets and given away 1 run, and that was a white ball. So what that shows? That shows these boys have no clue against this mystery spinners.
They pre-plan shot, okay, he's bowling this delivery, I'm just gonna play one shot slot stream. And every time, take it out. You can't do this against quality spin bowling. You've got to improve your batting. Go back to basics, go back first class cricket, and stop giving them permission to play league cricket. Done. There should be a clause in the contract. Any contracted player, if he wants to get paid monthly, he has to play a certain amount of first class games every year. Because there's no thought process of hitting for single. It's just the big hit for six. Yeah. And so when your thought process is like that, means you're obviously not picking the spinner. Yeah. You're just waiting, you're playing the numbers game and then going for the big shot. And Kuldeep's, he's a smart bowler, he's a smart operator, he mixes it up, he varies his pace and lengths, and it was reported. A lot to think about for Pakistan now that they go back to the drawing board. But for India, it's a night of celebration as they've won the 2025 DP World Asia Cup in the T20 international format. It's only right that we take a look at the winning moment of the day once again. Royal Clips winning moment, brought to you by Asian Paints. Glitz up your decor. Rinku Singh has played one delivery this Asia Cup, and it's the one that will be remembered the most. Oh yes, there's no question about that. Not easy. When you're warming the benches for 6 games, and suddenly you're picked in the big game because of an injury to a player, and then you go at that stage of the innings, it's very easy to mess it up. But he's done that time and time again in IPL cricket, so he's got the experience, and with the field up, it made it a lot easier. In fact, I have something really special to show everybody in studio tuning in to us before the tournament started. On the 6th of September, the Indian boys sat down at Sony Sports Network and had their media day. So each of them was handed a card and they were asked to write down their manifestations for this tournament. Now, Rinku Singh has willed those winning runs into his life because on 6th of September, Rinku Singh wrote down he wanted to hit the winning runs of the Asia Cup, and that's exactly what has happened. Even more of a coincidence, Tilak Verma wrote scoring runs in the final and winning the tournament, and that's exactly what Tilak Verma has done. 2 of 2, gentlemen. And then there's Varun Chakravarti. He writes India with an unbeaten streak to win this competition, and that's what's happened. That's the belief. These men have manifested this win into their Sanju Samson saying India champions, and Shivam Dubey as well. They've worked really hard. You've got at least 3, all 3 of them have a second career, fortune tellers. But it's a big business in India, George Sheet. For them to predict like that, that is awesome. That is terrific. I mean, for Tilak to put that, and then Rinku Singh played one game. I mean, what are the odds on him hitting one game, one ball? On the 6th, he decided that he's going to be in the final, he's going to walk out, and just that one delivery. I mean, you talk about mindset, but to have that internal belief and then will these things into your life is just really special. It's not just belief, it's the hard work behind the belief, it's the talent behind the belief. When they realize how they are as a team, they back each other, they support each other, doesn't matter what the situation is. I mean, they showed in this tournament. If you see their record before this game, there were 29 games, 30 games they played, they lost only 1 game. I'm talking about that's the World Cup final. And then every game, either it's 50 over T20, they won, so it's consistency. That what matters to me as an ex-cricketer, as a Pakistani. I think that's I'm very rarely seeing in that international team at this level, especially at this age. Consistency is exactly what we saw from the men in blue through the course of the DP World Asia Cup 2025. 6 matches unbeaten before they came into this final this Sunday evening here at the Dubai International Stadium, and they did exactly what was expected of them from so many Indian cricket fans tuning in from around the world. Rinku Singh and Tilak Verma finishing things off for India, completely charged up emotionally and so much passion, just letting it all out, leaving it all there on the field, getting the job done, believing and manifesting the dream of so many Indian fans. It is time for a short break. We'll see you on the other side. Got it all, player of the match, brought to you by Maruti Suzuki Victoris. We saw some incredible action in today's game, and there were some fantastic performances. There was this one performance, though, that had it all. Just like the Maruti Suzuki Victoris, it's got it all.
Straight to deep mid wicket. Tilak Verma, I think it is out there at deep mid wicket. Varun Chakravarti has got India's first, and boy do they need that. Slice it and taken by a delivery outside his reach. He played that shot, got the top edge, and a very simple catch. Got a very important wicket of informed batter, Fakhar Zaman. मैं हूं अमिताभ बच्चन, BBC के पवेलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी, जिन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं। आपने इससे सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाके बंद कर रहे हैं। What do you think of our idea? It's a really shitty idea. I'll give for both. तो क्या करना है? आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके मिशन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं उसकी तरफ से Sir, but the biggest risk is not taking any risk. फिर से चल पड़ी है आज ओपनर की हवा और एक ही सवाल पूछती है बता उसमें अलग है क्या? Oh my God! India's got talent. Tarakuwa said on solid nobody. So we play for Sony Entertainment Television. Investigation will be called on the code of the The photo would have been the Sunday for India's medal going up. Investigation முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है, कश्मीर के बिना पूरा इंडिया का जरूरत हमें प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। ये यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाज मॉडल बना, यहाँ के लोगों को सिर्फ गाँव नहीं इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी परसों से तरस रहे हैं। The biggest fight of football, you can't miss. Giants. Renew. Rebuild. Reignite. Witness the night of pure football drama. UEFA Champions League live on Sweden and Soul Sports Network. The UEFA Champions League is brought to you by Opel and Pepsi. UEFA Champions League official sponsors. रिस्क कश्मीर की नई पहचान की शुरुआत कैसे हो सकती है ये मुझे पता है। सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बना रहे हो, यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर इज्जत भी मिलेगी। सर भाई This is extra innings. इस एशिया कप में अगर आप खुद के परफॉर्मेंस के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो वो क्या है? बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बैट से विनिंग रन निकले वो फाइनल में। Rinku Singh did exactly that. He hit the winning runs in the final of the DP World Asia Cup 2025. This is how things went down. India won the toss, decided to bowl for Pakistan. An 84-run opening stand set them up nicely. And the wicket started to fall courtesy of the Indian spin attack. 4 for Kuldeep, 2 for Akshar and Varun, and 2 for Jasprit Bumrah. In response, India had 147 runs to chase. They lost their first 3 within the first 4 overs of the innings, but Tilak Verma ship along with Shivam Dube and Sanju Samson, and ultimately it was Rinku Singh who ended up hitting those winning runs of 4, and India won this DP World Asia Cup 2025 by 5 wickets. And let's take that for one more time. I don't think fans of Indian cricket are going to get tired of that and that celebration for a long time to come now. The passion, the excitement from being able to do it. Rinku Singh, I can't believe
that this is exactly what he wanted at the start of the tournament and this is what he's got. What an ability to will something into his life from Rinku Singh. Welcome on our show. Thank you very much. Yeah, and manifestation, I think there is some, truth to that. But, I was with Simon downstairs, waiting to do our things after the game. And when I saw Rinku Singh big strike and what food we needed, this was the only outcome because he is actually a fabulous player who hasn't played enough for India. This is a guy, they needed 3 sixes who get that as well because he's hit 5 sixes in the IPL. So, yeah, well done to him. And that is the confidence that, feeds you because he's not played in the tournament and suddenly there is a big game and hitting the winning run. So I asked him in the post-match, how many balls is there total? I said just the one. The one that mattered. So that's another way to do it. Yeah. Yeah, but you've been downstairs. What's the vibe like? What's the energy in the game? I'm seeing the young players getting very excited. Varun Chakravarti is not somebody who talks too much, but he wanted to be there. He got Hari, the support staff member there. Kuldeep Yadav is excited. Tina Verma is the obvious star. But Sanju Samson, they all look very happy. And you can see all the younger players coming on the center stage and being comfortable with it. They were ready to enjoy the moment and wanted to express, how they were feeling. So we are seeing that form transition happening from senior players to junior players now becoming the stars and the game changers and the confidence that comes. That's the difference between India, Pakistan, and India against anybody else. That especially if it's a tight match like this, it's a sense of relief. A big relief that you've gone past the finishing line and you want to enjoy it. And I remember Bumrah saying in the interview before the game that 2016 when he entered the Indian dressing room, he was unsure about his own ability, whether he's ready to excel at the international level. He's saying, I'm watching all these young players in the dressing room and none of them feel they don't belong there. They already have that confidence and that is something, your team had in the 90s, right? It was a very confident dressing room. So any new player came in, he thought he was a world beater. And that is exactly what is happening with all these young players. Look at Rinku Singh, no nerves, first game of the tournament we thought. But it's when you have that climate in the dressing room where everyone thinks, he's good, there's not a negative word said, it's a great place to be. Yeah, and how does that impact the dressing room? Just knowing that there's so much confidence in there. On a given day, that confidence turns into swagger, and this is really a team of match winners. And this is what IPL cricket is. Because they're not overall. They play in front of big crowds. There are a lot of pressure matches. They rub shoulders with the best players in the world. There are a lot of international players in that dressing room as well. So, you don't suffer from those complexes players would suffer 15, 20 years ago when they made it into the dressing room. Here they're playing every day, there's enough practice. You sometimes need 35, 40 runs in the last 3 overs. They've been there, done it. Tilak Verma has done it, so many times for Mumbai Indians, Rinku Singh, for KKR or whoever he plays for. And sometimes you've got to give credit to its due. IPL has given these young players the stage to showcase their talent. And see, Abhishek, what is his age? He's what, 22, 23. So when the IPL started, he would have been 8 years old. And that is an impressionable age. So what are you watching? You're watching this tournament where you see all these big stars of the world, a tournament where everyone watches, talks about it. So you are aspiring for that. So that game, from a very young age, is aimed towards excelling on that platform, and that is the confidence that Ravi is talking about. He had Abhishek Sharma. Yes. 200 strike rates, 300 plus runs, 51 boundaries. Just unheard of. Unbelievable. Absolutely. I've very rarely seen talent like Abhishek Sharma. And coming back to, there's no point talking about Pakistan. India won the champions of the Asia Cup winners, 7 out of 7. But I think Pakistan cricket need to sit down and think what went wrong, but almost won the game. So that must give you some hope. Not really. Not really. It's winning, whether it's winning or not winning. I mean, losing. There's no almost winning for me. Or for anyone, I suppose, even for you guys. Yeah. So either you win or either you lose. But okay, ball went till the last over, yes, but a lot of mistakes were made. I discussed it before by the captain. And Mohammad Hafiz tweeted, in Urdu, that captain, you're an off spinner as well. So he hasn't bowled today against the left arm. There were 2 left arms batting, Dubey and Tilak. He should have come hold himself. But even at the start of the tournament, we were talking about Sufyan Muki. He played a couple of matches, and I thought in these conditions, against India also, when you take pace off, that's the
Pakistani bowler, then you fear more. Like India today went with only one fast bowler and move it. Pakistan probably would have gone with Fahim and Shaheen and then would have played the extra spinners, but who's going to make these decisions? And the pitch, there was no grass on the surface. You You said knew that it's going to get slower as the game progresses. The spinners would come into play. Now you had spinners and you're not giving them their quota of overs. Yeah. Sam Ayub, he had 1 over left. Mohammad Nawaz, 3 left. Yeah. Because if you had bowlers in the side and you're not bowling them, it's a elementary error. Right. Which will prove And very you see, costly. it's very simple math in cricket. You pick 11 players and then you pick a captain. Right. Captain has to have his place in the playing 11. You can't just pick a captain and then play 10 players. And that's unfortunate seen with Pakistan cricket right now in just playing 11. A lot to address for this team, Pakistan. There is a T20 World Cup looming large in a couple of months, so a lot of adjustments before they head into that one. But somebody who we want to make no adjustments with is the match winner for India today, Tilak Verma, and he is our performer of the day. If you have to show kids of this generation how to keep calm and play a calculated knock, is this going to be the video you show? I'm glad he played in that fashion because Sunil Gavaskar was losing it. In commentary when he saw those wickets fall, where everybody was trying to go for a 6. And in this partnership, and Samson as well came in later, they had the big game. But somewhere they realized that they had to just tone that down and play a little sensible. And they did it. Young player, but I thought Shivam Dubey and Tilak Verma came of age today. From now on, they just believe that they can be the best in the world. Game awareness, we always talk about that. The stage of the game, But what it demands. Coach can't teach you that. No, it has to come from the player. It comes with experience. Now, choice of ends to play the pickup shot, the shorter boundary. Which to target. When to go after Harris round, when to switch gears. I mean, he did everything. You don't have to go after Harris round. He'll give you some deliveries himself. But you got to feel for him in a way because he gave a fellow. I mean, he's a fast bowler. No, I understand that, but he's a big bowler. I can understand you're supposed to get in this format. But not every time under pressure. The control is not there because he doesn't play red ball cricket. PCB has to sit down and think, if you're not playing red ball cricket, thank you very much. Yeah, but you can't take anything away from the way Tilak Verma played today. You think he's been flying under the radar a little bit, underrated? He deserves so much more? Yeah, not anymore after seeing this. And the fact is, when Surya Kumar Yadav was at his peak, nobody could look beyond him because he had taken the T20 game to the next level. You have Abhishek Sharma, Sanju Samson and Abhishek Sharma opening and Samson getting those 300. So he had to make do with whatever little opportunities that he had. But here, he's shown that he can be a linchpin at that position. Even in the last game against Pakistan, he was the one who put the finishing touches. And there's something about him, and it's something we saw in the IPL for Mumbai Indians. But now, I mean, when you look at his record, it is just a staggering record. But now, under pressure, he's delivering too. I'm glad you mentioned Sanju Samson, because that was an important thing. He might have got out to a shot which he might regret, but that partnership was crucial. You had to steady the ship, and he played against the grain. He normally likes to come and attack, but showed great maturity in that little innings of this. And it was absolutely needed from that match situation as well. This Indian side will be very happy. They're a young side and they've just won the DP World Asia Cup 2025. It is, however, time now for a short breather. We continue to talk about everything we witnessed this evening at the Dubai International Stadium on the other side of this break. UEFA champion
live on Sweden and Sony Sports Network. The UEFA Champions League is brought to you by Opel and Pepsi, UEFA Champions League official sponsors. मैं हूं अमिताभ बच्चन टीवीसी के पवेलियन हेड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी जिन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए देगा आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाके इनकम बने ये भी तुम्हारा आइडिया है इट्स अ रियली शिटी आइडिया आपके उसको कौन एक्चुअली तो क्या करना है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ हम जो करने जा रहे हैं वो इसकी तरफ सर बट द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क सर ये बीएफओ कब क्या है पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है कश्मीर के बिना बैठ लिया कैसे होगा अभी जो हमें प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर के साथ यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियाल माड्रिड यहाँ के लोगों को सिर्फ काम की इज्जत भी मिलेगी जिसके लिए कश्मीरी परसों 17 से इस चटपटी में आज वो हुनर की हवा और एक ही सवाल पूछती है पता उसमें अलग है क्या Oh my God! India's Got Talent. Talent को बसे ना talent को बजे. Wendy Playbox, Sony Entertainment Television. Watch Barcelona versus PSG, 2nd October 12:30 a.m. live on Sony and Sony Sports Network. The UEFA Champions League is brought to you by Opel and Pepsi, UEFA Champions League official sponsors. आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाके इनकम बने ये भी तुम्हारा आइडिया है इट्स अ रियली शिटी आइडिया आपके उसको कौन एक्चुअली तो क्या करना है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ सर बट द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क This is extra news. Men in Blue have won the DP World Asia Cup 2025 and have done it in spectacular fashion in a nail-biting final against arch rivals Pakistan, which went down to the wire with Tilak Verma and Rinku Singh out there in the middle till the end. Indian fans of cricket will be celebrating into the wee hours after an entertaining finish to this edition of the DP World Asia Cup 2025. India went unbeaten in the entire competition, and this is even the first time they've done so, which tells you how special of a unit this is. But what a great match. We also asked you to send in your fan pictures on Asian Teams, #HiHarzu, and here are our contest winners showing off your Indian jersey, wearing your blue proudly. Congratulations to Chintan, Anuradha and Dr. Shet. What a fantastic way to round off this tournament, but it was India's wrecker-in-chief, Kuldeep Yadav, with a 4-4 in the final, which made it to our top moment of the day. The big one brought to you by Seal, Crossride and Grip. Whenever things are not going your way, you toss the ball to Kuldeep Yadav and he gets you results. That's it. Yes, and we'll get to prove the ball It's going to be hard now. He gets stacked. He wants to bounce back and look for wickets. He knows when to go for wickets and when to just the maturity shows in his adjustment of line. If he had pull over, the 4-5 moment, he might give you a single pass. That's moving for him so that the finish is good. He then goes to 6 with about your line. So you have that maturity when it comes into play. What a previous match.
get an international cricket for him to come back very, very aggressive and ready for the challenge. And he is ready. This spell was slightly different where he wasn't in the game straight away. He had a couple of physical overs. And that's the amazing thing. Don't worry, we had a middle over. We had no idea what was happening. At least, it's frustrating for me. I feel in the morning I said in the news channel that only problem I have with the country is they can't reach the spinner. And they could cross me before the ball is even delivered. Plan, okay, this ball I'm going to because I don't know what's happening. And that's why Kuldeep is just a mystery bowler and every time he's getting okay. I'm not saying better than Kuldeep. I'm just telling Pakistani batters go play first class cricket. Okay, you might do well against weaker side or inexperienced side, but against big sides like India, bowlers like this, you're not going to win unless you have a plan, unless you read the ball from the hand. And that's what happened in third game in a row. There were two runs in the middle. But for Kuldeep Yadav, what a performance. In one of the ages definitely, the way this tournament has gone, most wickets. How does he keep himself motivated? There's a big T20 World Cup coming up ahead. For both of you, what confidence, he's bowling well, he's building his pace beautifully. And this is happening to any cricketer. The confidence is there when you lose, you conquer the world. And that's the stage he's in life as a bowler. Doesn't matter the opposition, doesn't matter the pitch, doesn't matter the condition, he will come and bowl the wickets. And he is also and he turns the ball straight. He's one of the rare T20 spinners that we have in these three bowlers who will maybe turn the ball a little bit. So even if it's not timed perfectly, he'll get the kick out there and it's still going for the six. This guy turns the next spinner is a proper next spinner, like Bonnie used to. And the Gundi is getting the bounce and gone out of pace when he's slow on the pace and he will wait and pull him. So he's just become, when he's covered all the weaknesses, the bases, and now just enjoying the ride. And hard work, because his problem was the trajectory. When he started, people could slot straight on a regular basis because of the pace of the game. Now he's worked on that trajectory, it's not there. Even to come down the track to him, it's not there. You're taking a chance and what he does, he varies his legs nicely. He bowled wide and he bowled a ball. So he can keep his strategy. So he's smart and then he's good. Sometimes when you get a little flatter and quicker, you sacrifice turn. Because you just want to be quick. But the turn is intact, not like he's become bigger and the ball is not turning as much. So he's taking his main strength and cover the weakness. So yeah, he's in a good space. Kuldeep Yadav definitely walked the goods, and we have a new push in down between Varun Chakravarti and Kuldeep Yadav and Akshay Patel to the mix, and 8 wickets between them for that Pakistani batting lineup. Let's take a look at the fall of wickets once more. Fall of wickets brought to you by Airtel Payment Bank. The 6-second count. Brought to you by Airtel Payment Bank. The 6-second count. It was a game that ebbed and flowed, that twisted and turned and kept everyone at the edge of their seats. But our turning point of the day is Varun Chakravarti's 2 very important wickets. Take a look at this. She had the first breakthrough in Sai Saba Paran, and then soon after, Fakhar Zaman had to depart as well. That's where you think the game was lost for some. Yeah, they both got runs. It got 50, he was good, and then he got himself out for the Fakhar. But again, I think they can't just get runs every game. They do have a match to pressure on the when he came on to bat, captain and no few when he gone on to bat. And
When I realized that they said Shaheen Afridi instead of Fahim, who's a proper veteran, so that made me all over the shop. Yeah. Because like, if when I start being cooking, all the hell are gonna, Shaheen's gonna recruit you. So that's where I thought they lost the game. Yeah, I mean, it was bizarre just because the Apaches were playing to Scandal, but the Scandal played against fast bowlers and right at the very end, only Yadov going to the tail after he said, Shaheen Afridi to hit him out of the end. That's not gonna happen. Yeah, 9 wickets for 33 is inexplicable. Now you get yourself into a position when a 160, 170, even without the big hits and common sense, you should have gone 160, 170, which is a good score in a tournament on a slow slow. But going away that way, I think there's a solution to it. Right now, of course, the bowlers, the way they bowled, the pressure on the fielding was excellent. And again, they did well. I thought they had to achieve 150. But you see the wicket as a batter, you guys can in between, okay, this is not 180, this is 150 to 160 pitch. And you bat according to that. But it appears there was no communication between the batters and the crossing through. Nobody was talking. There was too much pressure, back down, serious, around the offside of the woman. But also the world number one T20 international bowler Varun Chakravarti brought in and delivered the gifts, and rightly so, he's holding that number one spot. He is, because that's his role. Ever since he's come in, he's made a massive difference. Even when you see him warming up, when you're down to 7, the pace at which he bowls, the control, the control with the fingers, it's his strong fingers. What do you see? Can you explain it to us? You work with him. To me, it appears you both can ball with the same action and the operate could use the same action, and now it gives a lot more size when it's with you. They're pretty sound. You can fit the cannonball, then the googly, but the way you can't. And if the ball is tripping, like I did a little today, they forget scoring of it. You can't get you with it. If it goes for 25, 30 runs, guaranteed to wicket. And the key is that he pitches the ball in a spot where he can actually hit it for 6. You pick it rightly and make right connections. But he has this confidence that it's not easy to get him from that spot. It's not like he's a big turner, but he's on holding it there for you. He sort of challenges you, that holding level is as a bowler, he picks up straight away, picks up one sort of batsman in front of him. I think he's really him a lot. When he realizes he's not hitting him, he pitches it up. He takes the risk. Yes, it was right, but it's again right now. And I will never see him go short. The real thinking bowler Varun Chakravarti is also an architect. He spends his free time designing houses for his friends and then comes onto the field and does it. But the disappointment now of this Asia Cup is that the match is over half an hour ago. And the players are being made to wait, lift the trophy, all that presentation ceremony to handle. The crowd is big, the crowd is there, right? They're making a noise. It's 40 over 5 to the game. And then you hang around 45 minutes after the game, still not knowing what's happening. It's ridiculous. And we bring you up to all that presentation ceremony very soon. But it's time now for a short breather on our show. You don't go anywhere because that presentation ceremony is coming up with a lot more on the other side. So come right back.
India, the new champions of the DP World Asia Cup 2025. This is how this evening played out. India won the toss, decided to bowl first, and Pakistan had 84-run opening stand courtesy of Saifullah Farhan and Rahman. But things unraveled pretty quickly after that as the Indian spin attack got better of the Pak batters. Kuldeep Yadav finishing with a 4 for Jaspreet Bumrah, Patel and Varun Chakravarti with 2 apiece. In response, India was chasing 147 with early wickets falling in the first 4 overs of the innings. It was still left for marking steady that ship with support from another big positive for India from this tournament is world number 1 T20 international batter. Actually, it has not been consecutive 50-plus scores. He's been in the form of his life. If in England everyone had Rishabh Pant on their television sets watching these four big ones, this Asia Cup belongs to him. I mean, he's certain that they continue to watch it because he's going to get man is 25 years of age. Tremendous confidence in his ability and his style of play. And if he stays there, it takes the game away. So I don't know which way it goes. Certain days he might not do it, but genuine match. India's babyface assassin at the top. We take a look at the number of runs he's got through this tournament. He is the leading run scorer of the World Asia Cup 2025, 314 runs. Is that highest game, but consistent. How do you do that? Actually, there is a measure to make someone say that we talk about football. This football is such that it doesn't allow his legs to come in the way of his bat hitting the ball. They get his legs out of the way and got tremendous ball set and attack. There are certain batters who know where the fielders are. There's something that cannot be taught. But he has that knack of knowing, okay, this people is here, the ball is going to be here, I'm going to play this shot. So immediately, when he plays the shot, whether it's over the fielder or into the stand, you'll find that he's actually targeted the weighted area. There is something very cricket between the T20 World Cup and now. Are there any learnings from this tournament you'd like for Abhishek Sharma to take into this format moving forward up until that World Cup? No, I don't think so. I think when a guy is playing that well, winning your matches, don't change for the sake of change. He has to get awareness. The more he plays, the more experience he gets. And if anything, he'll know about shots away. When to take that risk, when not. And that comes with experience. At times, you get out and he'll come back and say, I'm good. So, what you want, if there's any improvement, is conversion. That 40-50 into a big one, friction. And these are the big ones, 19 sixes for Abhishek Sharma in this edition of the DP World Asia Cup. But it's time now to take a look at the Super Sixes from this India versus Pak final. Let's head in and see the monster sets.
Staying on the topic of the ball hitting the areas, you feel like Sharma hit 4 maximums today, but there was one in that 20th over that is a top of it. To be able to produce a shot like this under pressure, crazy. And he said before this game we are going to play only a game. And it was the constant role of the mission. And that was some long time ago. Would have had another 20 overs of cricket. It's still waiting for a cricket. So I think the last time we saw Gautam celebrate like that was when India drew the match, that fifth test match in England, and a similar reaction today. You think they knew that he was onto something special at that moment? Yeah, I would imagine so. I would imagine so. Sometimes you get that intuition, you get that enough feeling is there that I'm going to be the man. And even that shot when he saw him six, he was never looking to beat the ball down. He went low. He was looking to clear the boundary. That I said, get well, I know the shot aside. So he used the pace of Harris to clear the boundary. Terrific awareness and under pressure to play like that. Alright, another man sitting right outside that dressing room who wiped his head with a napkin the second India won the game was Surya Yadav. We've spoken about Salman and Yadav's captaincy. What sentiment is your report card of how Surya has gone about things in this tournament? Yeah, but I'm going to come left from the front here. If you get run, you get run. The good way you want to. And smart selection also today. Yeah. When Hardik Pandya not playing the big blow, and so Hardik Pandya's batting is where you need to have two for Hardik Pandya, but your Dubey's bowling performed so much, so and just gave him that confidence that I can maybe take 2 overs out of Dubey in the first 6, plus the batting remains intact, and getting Rinku Singh in, and he came right at the very end. I thought smart playing selection. The only worry now, the obvious one is Surya Kumar Yadav. He seems to have just lost the rhythm of the T20 batting that he did, and he's still the number 1 batter of T20. So that's the sort of repair work or change that he gets. But it's not coming back very quickly. It's not happening. Despite that, it's just too good for every team. So that was the problem. And it's much better word for him because the big teams, T20 World Cup final, is an institution. Again today, yes, the left have not played very good, but it's sixes. They were just about the right time when if the pressure was firmly and squarely. And Haris around 6 was very, very good. No ball, very good. It's an effective when you have this kind of brute power. This is where it comes to make you. Okay. And against Pakistan, last game you take the ball back. Playing in a big stage game in country, if you see the factor, they would have felt the same kind of, fight in the front chase numerous times for their front franchise, which you don't get when you're playing something for example, the company. There's also so much to be said about how well these boys have adjusted to the fluidity that we're seeing in this Indian 11 in terms of their respect to their batting lineup and also with their field selection. We've got Justin Bumrah now bowling here. It's a big ball. Two seamers. One part-time medium player, of course, Justin Bumrah. That was a big call. That shows the confidence of the team. The captain, the coach, they are on one page, and they enjoy they're enjoying that stage where they are in life, number 1 team in the world. It's one day cricket, T20, great test series. So yeah, that confidence is out of everyone in a nice way. Not in a cocky way, but a nice way, a controlled. So yeah, that's good to see. And they can leave out something that they should have from this squad as well. That's right. Nice question. Yes, that's good. That's good. But it is something that might not be good. That's all right. It's time for a short break on the
chat about this India versus Pakistan final. Come right back. हमारी आस है for 1% equity in my company. मैं तकरीबन 250 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लूँगा। सरप्राइज बड़ा नहीं देखो तो बड़ा था कैसे सेटअप पड़ी है आज ओपनर की हवा और एक ही सवाल पूछ लिया बता उसमें अलग है क्या? Oh my God! A Sunday where everyone's dinner plans, everyone's garba plans were put on hold for this India versus Pakistan in the final of the DP World Asia Cup 25. India won the toss, decided to bowl first. Pakistan's openers Farhan and Fakhar Zaman put on an 84-run stand, put them in good stead, but then the wickets started to fall quick and fast, with Uri Jadhav picking up a over, Jasprit Bumrah, Akshar Patel and Varun Chakravarti to a piece, bundling out Pakistan for 146 runs. In response, for India, it was Tilak Verma who got the big innings supported by Dubey and Samson, but it is time now to head down for the presentation. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation for the DP World Asia Cup 2025 final between India and Pakistan. Been a fascinating tournament, many memorable performances, and culminated here this evening at the Dubai International Stadium between Pakistan and India. Congratulations to Team India on their win. The Asian Cricket Council would like to thank the broadcaster Sony Sports Network and all the sponsors: DP World, Wonder Cement, Hero Motorcorp, Beyond Developments, Spinny, Vimal Ilaichi, Ozone Locks, Hire, Hero FinCorp,
Grove and Havels. The ACC would also like to thank host BCCI and the Emirates Cricket Board, Dubai International Stadium in Dubai and the Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi. All other government organisations and authorities and all those who are involved in the smooth conduct of this match and all the other matches. Time to introduce the presentation party for this final. And away to my immediate left, Mr. Sunny Butt, Director Sales and Marketing, Great Wall Motors, Middle East. Mr. Sanjeev Agarwal, Board Member, Spinney. Mr. Mohsin Naqvi, President, Asian Cricket Council. Mr. Khalid Al-Zaruni, Executive Board Member, Asian Cricket Council. Mr. Anamul Islam, President, Bangladesh Cricket Board. Mr. Mubashir Usmani, Chairman, Associate ICC. Ms. Rima Tai, representing Grove. And Mr. Kiran Patil, Managing Director, Wonder Cement. Time now to present the match official mementos, and the awards are to be presented by Mr. Khalid Al-Zaruni and Mr. Mubashir Usmani. Richie Richardson had to leave, unfortunately, to jump on a flight. He was our match referee for this evening. On-field umpires, Masuda Rahman and Ahmed Pakteen. And TV umpire, Ravindra Wimalasiri. Our fourth umpire for this evening was Ghazi Sohail. Now moving on to the match awards for tonight. If I could ask Mr. Kiran Patil to present the Wonder Cement Game Changer of the match winner with a cheque of $3,500 US, along with a trophy. And the award goes to Shivam Dubey. 33 of 22 for Shivam Dubey tonight. Did a good job with the ball up front as well for India, and then powered some of those big shots to help India get across the line. If I can now ask Miss Rima Tai to present the Grove Super Sixes of the Match Award with a cheque of US $3,000, and the award goes to Tilak Varma. Brilliant from Tilak tonight, 4 sixes in his innings, anchoring that Indian run chase, and a huge part in their victory this evening. If I could now ask Mr. Mubashir Usmani to present the DP World Player of the Match with a cheque of US $5,000 and a trophy from the Asian Cricket Council. Once again, it is Tilak Varma. $69 of 53 for Tilak tonight. His team were in a little bit of trouble, and he certainly carried things through for Team India this evening. Tilak, come on over. Come and have a chat. Can't get away with it that easy. Tilak, outstanding tonight. Talk us through the moment you walked out to the middle when the team were in a little bit of trouble. Yeah, it was a bit pressure, but I just want to stay in the wicket and want to finish the games. So they were bowling really well. They were mixing up the pace, but I was just breathing up, and I want to keep calm, and I want to just do for my country and finish the game. Conversations between yourself and Sanju and yourself and Shivam, what were they? Yeah, it was absolute fantastic knock by Sanju Samson. It was really important for the team at that moment. And the way Dubey also batted under pressure was really helpful for me and for the country. The credit goes to both of them as well.
we've seen you do this for the last little while now. You're feeling very comfortable in this Indian setup. What is it about your game that gives you that confidence to play an innings like that? We have prepared for every position, as Gautam sir said that you should be flexible in every order. That's make the player even more higher. So that's what I was prepared to bat at any order, and I was backing my game and also worked hard. Especially wickets like this when it was like slightly slower side and stuff. So I have discussed with Gautam sir as well in between that sweep shots, rotating the strike. I've worked a bit hard, so that has given me a good confidence and came in the right moment. And how nice is this one for you? How good is this feeling? It is really special, one of the best innings in my life, but it really goes for every Indians. I only say like check the India. Well, you've done them proud tonight. Congratulations, Tilak. Outstanding. Thank you. There you go, Tilak Varma, player of the match this evening. Time now to invite the Pakistan team to collect their runners-up medals from Mohsin Naqvi. If the Pakistan team could come up on stage in this order, please. Abrar Ahmed. Fahim Ashraf. Fakhr Zaman. Harris Ralph. Hassan Ali. Hassan Nawaz. Hussein Talat. Christian Shah. Mohammed Harris. Mohammed Nawaz. Mohammed Wasim. Saeedzada Fahan. Saeed Ayub. Salman Mirza. Shaheen Shah Afridi. Sufyan Mukim. And Salman Agha. If I could now ask Salman Ali Agha to collect the runners-up check of USD $75,000 from Mr. Aminul Islam, representing the Asia Cricket Council. And I'll get Salman Ali Agha to just come over and have a few words. Salman, thanks for your time. I know these ones are never easy. Where did you think that one got away from you tonight? Yeah, it is tough with the solo right now. But I think we finished well when it comes to batting. And bowling, I think we were outstanding. We gave everything. But yeah, if we could have finished well, it could have been a different story. You're off to such a great start. What do you think just didn't quite go right through those middle overs? I think we couldn't rotate the strike properly, and then I think lose too many wickets at times. So I think that was a reason we couldn't score what we wanted. But yeah, we need to sort out our batting very soon.
and I know you mentioned the bowlers, but how impressed were you? Because it seemed like a smallish total, but they fought right to the end. Yeah, they bowled really well. I think they bowled outstandingly well. And one time when they were like they needed like 63 or 6 over. I thought we have the game. But yeah, I think the bowlers bowled really well, so we have to give them credit. But yeah, the batting was a concern. Looking at the tournament as a whole, how did you find it, and the journey with you as captain and with your team? How did you find that? Very proud. I think we bowled really well, and I'm very proud as a team, and we are as a team is very proud. And we have so much to look forward, and we will continue to improve and where we need to improve, and we will come back stronger. No, these ones are never easy, but I really appreciate your time, Salman. Thank you so much. Thank you very much. Here you go, Salman Ali Agha, the captain of Pakistan. The premature fireworks going off there. If I could now move it on to the tournament awards. Moving on to the tournament awards now. If I could ask Mr. Sanjeev Agarwal to present the Spinny Most Valuable Player of the Tournament Award. The cheque of $15,000 along with a trophy. The award goes to Kuldeep Yadav, 17 wickets. Those fireworks were just for you, Kuldeep. Congratulations, 17 wickets in the tournament for Kuldeep Yadav. Moving on to the GWM Player of the Tournament Award. If I could ask Mr. Sunny Butt to present that, and the cheque of US $15,000, a trophy and car keys for a brand new Hump H9 SUV. And this award goes to Abhishek Sharma. .314 runs in the tournament at a strike rate of 200 and an average of 44. Abhishek was brilliant at the top of the order for India. Congratulations, Abhishek, and we'll get you to come on over and have a quick chat. Abhishek, congratulations. A couple of checks and a new car to go along. That'll look good on the roads in India, mate. Of course, I mean, getting a car is always a pleasure. How have you found this tournament as an opening batter, as a player, and your role in the side? How has it improved? What have you done well? I mean, of course, getting into this team after winning the World Cup, it wasn't easy for any opener. But if you see that we had a plan that we want to play our game, and you know that intent we have to show throughout the first ball. So that was my plan. I worked really hard on that. And if you're playing like this, you need a special, support from your coach and captain. I think that was the one thing I was getting from them throughout the tournament before this as well. So obviously my plan was pretty much clear that, if I do well, if I get that impact innings for my team should win. And I guess that's been able to compartmentalise the successes and the failures and not change the way you play. Of course, I mean, if you want to play something like this, you'll get failures. I mean, but that is the time when you have to, realize that if you want to play like this, you want to win the games for the team as well. And sometimes you want to fail, but you have to follow the process, and and that's what I was getting from my team as well. Throughout the tournament, different types of surfaces as well. Slightly, I guess, a quicker wicket in Abu Dhabi, slower one here at times. How have you adjusted? I mean, if you see that I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm going to utilize that power play. Because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and, so, I mean, I had a plan in my mind that I want to go from the first ball
no matter who's the bowler, and obviously that's gonna make me give that impact to the team, and that's what I wanted. All right, congratulations. Magnificent tournament for you and for Team India. Thank you. Thank you, thank you. There you go. That's Abhishek Sharma, the player of the tournament. Ladies and gentlemen, I've been informed by the Asian Cricket Council that the Indian cricket team will not be collecting their awards tonight, so that does conclude the post-match presentation. What a tournament it's been for India, the rightful champions of this DP World Asia Cup 2025. Today they put Pakistan into bat first, and India's bowling attack, which is too good for them on the day. A 4 for Kuldeep Yadav and 2 apiece for Bumrah, Akshar and Varun meant that Pakistan were pulled out for 146 runs after their openers got off to flying start. India, in response, lost 3 early wickets, but it was Tilak Verma, the man in form, who got the job done, supported very well by Shivam Dubey and Sanju Samson. Rinku Singh ultimately ended up hitting a 4 for the winning runs, and India won this match and the tournament by 5 wickets. And we'd like to thank you for joining us on our coverage of this DP World Asia Cup 2025. From this tournament to the next, we'll see you on air very soon. For now, good night and take care. I'm